BECC 131 Microeconomics. This paper code is BECC 131 Microeconomics. In today's session, we will discuss about Block 3, Unit 7 Theory of Production. In previous sessions, we had discussed that the first topic was scarcity and choice, and next we have discussed in earlier sessions elasticity of demand, theory of demand, elasticity of supply, theory of supply, applications of demand and supply, cardinal utility analysis, and ordinal utility analysis. Now uh, this is the topic of producer equilibrium, or it is related with producer aspect. Demand theory, cardinal utility, ordinal utility, all these concepts were related with consumer behavior. But production and theory of production is related with producer behavior. So, in today's session, we will discuss about all these things like theory of production, what are the various laws of production, short run law, long run law, and if only one factor is variable factor, and if all factors are variable factor, what theory of production will applicable in economy. So let us start from the first topic, theory of production. In theory of production, you know that production is the process in which we convert raw material into finished goods. Production is that process in which a value of any commodity or utility increases. So production is process that create or adds value or utility. It is the process in which input is converted into output. What is the meaning of input? Inputs are those factors which are used for production of goods and services. For example, main basic four inputs are land, labor, capital, entrepreneur. And other inputs are like raw material, fuel, etc. And output, what we get from input, that is called output. So output means the goods and services produced such as soap, omnicar, etc. So input is always used for getting output. In Unit 7, production function, in this theory, production theory, we will discuss about if one variable input is available in an economy, or total, what is the meaning of total product, average product, marginal product. These are the three types of production. Now, what is the relationship between TP, AP, and MP? Law of variable proportion we will discuss in today's session, and returns to factor, it is known as returns to factor or law of diminishing return also. And three stages of this law of variable proportion, and we will explain all the stages like increasing return, constant return, diminishing return, and then we can conclude that what we have discussed in today's session. So let us start from first topic, theory of production. This theory of production tells us that how we can get output with the help of input. Production is a process. You know that it's a continuous process in which we can make goods and services with the help of intermediate goods or with the help of inputs. So production process, if only one factor is variable and if two or more factors are variable, these two things show different types of production theories. If only one factor is variable, then law of variable proportion will be applicable. And if all factors of production are variable, then returns to scale law will be applicable. So production has two theories, two laws. One is returns to factor and other is returns to scale. One law is based on short run and other law is based on long run.
and how a producer can get optimal combinations of output with the help of optimal combination of input. And what is the economic region of production? This tells us theory of production. Next is in this production theory, first of all, topic is production function. After that, types of production function, types of factor input, TP, AP, and MP, assumptions of this law, three stages of this law, and law of variable proportion. What law of variable proportion explain? We will discuss about all these things. Now, what is production function? Production is a function of input. In other words, we can say that production function is a technical relationship of input and output. Production function shows technical relationship between input and output. Or in other words, production function shows technical process in which inputs are transformed into output. In an optimum way, during a specific period of time, we can get output with the help of input. Output we can denote by Q. Here Q refers to output. Output is the function of input. Here we are using two input like labor and capital. In economics, capital is denoted by K and labor is denoted by L, and F shows function. So output is the function of input and output is denoted by Q. So we can write production function in this form like Q is equals to F in bracket L and K. These are two main important inputs through which we can get output and we can produce goods and services. So production function explain the technical relationship between input and output. Next is time period is classified by Marshall in basically three parts. One is market period or very short period, second is short period, third is long period. But here we will discuss about two time period like short run and long run. What is the difference between short run and long run? Short run explain that we have very less time period and we can change only variable factor units for the production of goods and services, but we can't change fixed factor units in short run due to lack of time period, because we don't have too much time, so we can't change all fixed factors in short run. But in long run, we have too much time. We can easily change all the factors of production according to our requirement. If we want to change all factors of production simultaneously, then we can change it in long run only, but not in short run. So short run is a time period in which only one factor of production is, we assume that at least one factor of production is fixed like land, and labor is a variable factor. If we want to increase the production of output, then we can change only the fixed variable factor units like labor, but land will not change. Land unit will remain constant or fixed. And in long run, all the factors of productions are variable, so we can change simultaneously all the factors of production, and we can increase output level according to the demand of the commodity. So this is the basic difference between short run and long run. Short run is a short time period. It is clear by its name, in which at least one factor remains constant like land and other factors are variable. If we combined fixed factor with one variable factor unit, then law of variable proportion will be applicable. And in long run, if all the factors of productions are variable, we can easily change
all factor units, then our production scale can change. It means if we are doing production in a small scale, then we can move from small scale to large scale in long run. It is possible only in long run, because in long run all the factors of productions are fully variable. No one is called fixed factor in long run. Next is types of production function. What are the various types of production function? There are generally two types of production function. One is law of variable proportion, and second is law of returns to scale. Law of variable proportion is also known as returns to factor or law of diminishing return. Law of variable proportion has another two names, but law of returns to scale has only one name, returns to scale. But law of variable proportion is also known as returns to a factor and law of diminishing return. And third law is change in proportion, in which we can get some economies of scope. So basically there are two laws of production, law of variable proportion or returns to factor and returns to scale. Next is factors are, we know that factors are generally four: land, labor, capital, entrepreneur. These are main producing factor of production, and these factors are known as primary factors, because without these factors we can't produce any type of goods and services. So main producing factors are four, but with these factors we have to use some other factors like raw material, fuel, electricity, etc. For the production of goods and services, we can classify factors into two parts. One is fixed factor and other is variable factor. Fixed factors are those factors which remains fixed. It will not change according to the changing output. It means fixed factors are those factors which we can't change in short run. But in long run, we know that we have too much time period, so we can change easily all the factors of production. So fixed factors are those factors which is in a fixed amount for the firm and must be paid for even if the firm decides to produce zero output. If firm is not producing any output, but firm has to pay the cost of fixed factor, either firm is producing or not producing. For example, building cost is fixed cost. If you have hired building from the owner of the building, then you have to pay rent. Either you are using that building for production of goods and services or not. So this is called fixed cost or fixed factors. But variable factors are those factors which can change according to the requirement, and division of factors depends upon the time period. That time period is short run or long run. If there is a short run time period, then fixed factors remains fixed and variable factors remains variable. If we want to increase the output level, we can change only the variable factor units, not fixed factor units. But if time period is long run, then we can change all the factors of production easily, because in long run all factors are known as variable factor. No one is called fixed factor. So this is the difference between fixed and variable factor, which is very important to understand, because the two laws of production are based on the fixed and variable factors classification. Next is the law of variable proportion. Now, what is the short run law and first law of production? The first law of production is known as law of variable proportion. This law states that as the quantity of one factor is increased, keeping the other factors constant or fixed, the marginal product of that factor will eventually decline. If we assume that some factors remains constant like land, capital,
remains constant. Only labor is the main variable factor which we can change, as well as we increase the unit of variable factor. In the beginning, production will increase. After that, production will become maximum. And at last, production will start falling. So in this case, production is varying from increasing to decreasing. So this is known called law of variable proportion. In other words, we can say that if we assume that keeping other factors fixed, the law of variable proportion explain the production function with one factor variable factor or one factor variable or input. Factors are also known as inputs. In the short run, when output of a commodity is sought to be increased, the law of variable proportion comes into operation. Advertisement, this tendency in the theory of production called the law of variable proportion. So law of variable proportion generally applicable in short run, in which some factors remains constant and one factor is variable factor. If we increase the number of units of variable factor, but fixed factor we can't change because there is a short time period, then as well as we increase the number of unit of variable factor, then in the beginning production will increase. After that, production will become maximum, and at last production will start falling. So this is known as law of variable proportion or returns to factor or law of diminishing return, because keeping the other factor fixed, the marginal product of the factor will eventually decline. So we can say that it is also known as law of diminishing return. Next is, for example, if we assume that a farmer has 30 acres of land for cultivation. Land, you know that it's a fixed factor. In short run, you can't change the units of land. Investment in the form of tube well and machinery is also fixed. Only labor is the variable factor in this example. So if we have a particular piece of land area, we can't change that land area, but we can change only variable factor units like labor, as well as labor unit increases, but fixed factor unit will not increase according to the increase in variable factor. In that case, production will increase in the beginning. After that, it will become maximum, and at last it will start falling because the coordination between fixed and variable factor will be poor, so that in at last production will always decline or diminishes. So this is the example of law of variable proportion, which is applicable only in short run, not in long run. And this law is universal. And what are the assumptions of this law? This law is based on some assumptions, some hypotheses. First is only one factor is variable factor, which is labor, and other factors remains constant. Second thing is all units of variable factors are homogeneous. Under this law assumed that all units of labor are homogeneous, which is not possible. You know that all labor's skilled knowledge and their efficiency and their capacity are totally different. So all units of variable factor are homogeneous. This is not possible in real world, but according to this assumption, we have to assume that this law will be applicable when we take this assumption that all units of variable factor will homogeneous or same. Third is there is no possibility of changing technology. Here we have assumed that there is no change in technology. And next assumption is it is possible to vary proportion in which different inputs are combined. It means we can change only variable factor inputs with the keeping other factors constant.
Next is the products are measured in physical units like quintals, tons, etc. These are the assumptions of law of variable proportion. Now next is the table. This is the schedule of three types of production: TP, AP and MP. Total production, average production and marginal production. If we assume that the number of labor we are increasing like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and total production when the unit of input like labor unit is 0, then output will also be 0. As well as the number of unit of labor increases, total production will increase in the beginning like 0 to 3, 3 to 7, 7 to 12, then 16, 19, 21, 22, 22. Here 22 is the maximum stage of output. After that, production start falling 22 to 21 and 15. Now, how we can get average product? Average product is the per unit output of variable input, and AP can be calculated by dividing total product to units of labor. If total production is divided by labor, then we can get average production. For example, 0 is divided by 0, then what will we get? 0. 3 divided by 1 is equals to 3. 7 divided by 2 is equals to 3.5. And 12 divided by 3, 4. So we can calculate average product by dividing total product to units of labor. And marginal product is the net change in total production, and marginal product shows the net addition or net change if we increase one more additional unit of input by getting more output. So MP shows net change in total production. How we can calculate MP? MP calculate by using the formula like TPN minus TPN minus 1 or delta TP upon delta Q. For example, here 0 and 3, what is the difference in between of this? 3 minus 0 is 3. 7 minus 3 is 4. 12 minus 7 is 5. 16 minus 12, MP will be 4. 19 minus 16, MP will be 3. Here, MP can be 0, can be negative, but TP can never be negative, AP can never be negative, but MP can be 0 and negative. At 0 level of unit, total production, average production and marginal production will be 0. If you are not producing any commodity, if you are not using variable input, then output will be 0. So MP can be 0, can be negative. Here, three stages we can find that in the beginning, marginal production is increasing like 0, 3, 4, 5. Here MP is increasing. So this is known as first stage of production, increasing return. After that, marginal production is diminishing. 4, 3, 2, 1. This is the diminishing stage, declining stage. So second stage is known as diminishing return. And in third stage, output is negative. MP is negative. So this stage is called third stage, negative return stage. So there are three stages of law of variable proportion. One is increasing return stage, second is diminishing return stage, and third is negative return stage. Next is what is the meaning of total product, marginal product and average product? You know that here three stages we have defined that in stage 1, TP increases at increasing rate then at diminishing rate. When TP increases at increasing rate, MP also increases, AP also increases. So in the beginning or in stage 1, TP, AP, MP all increases. So TP increases, MP also increases, and AP continues to increase and become maximum. In second stage, when TP become maximum and TP increases at diminishing rate and become maximum, in that case, MP will become 0 and AP become equal to MP and then begins to diminish. In third stage, TP start falling. When TP start falling, MP will become negative and AP continues to fall
but will always be greater than 0 because average production can't be 0. Next is theory of production or three stages of production. We can explain with the help of diagram also. Here, three production curves are given. One is total production curve, second is average production curve, and third is marginal production curve. Here, first diagram, which is start from the origin, and in the beginning, this curve is showing that we are getting first stage of production when TP increases, AP increases, MP increases. In second stage, when TP become maximum, this is the maximum point, TP become maximum. In that case, when TP is maximum, MP will become 0. AP continues to fall. And in third stage, when TP start falling, MP will become negative. So these are the three stages of production which we can explain with the help of this diagram. TP curve nature is always start from the origin, and in the beginning it will increase. After that it will reach at maximum point, and after that it will start falling. AP also start from TP point, and AP will increase in the beginning. After that AP falls. MP, when AP rises, MP rises before then AP, and then when AP falls, MP also falls, and before then AP, MP falls, and MP can be 0, can be negative, so MP can touches to x-axis and it can go beyond x-axis because MP can be 0 and can be negative, but AP can't be 0 and negative. So these are here first stages when TP, AP, MP all are increases. Second stage is diminishing return where TP is maximum, MP is 0 and AP continues to fall. And third stage is when TP start falling, MP becomes negative and AP will fall continuously. On x-axis we will write units or inputs, and on y-axis we will take production like TP, AP and MP. Next is reason for law of variable proportion. What are the reason for the applicability of these three stages of production like increasing returns to factor, constant returns to factor or diminishing returns to factor, and negative returns to factor? What are the three reasons behind the applicability of these three stages of production? Now, first is increasing returns to factor. This is the first stage of production. Why this stage is applicable? In short run, there are three reasons behind this. Number one is better utilization of fixed factor. In the beginning, when we have fixed factors with variable factor units, so in the beginning, when we use better utilization, if we are using better utilization or resources are underutilized, then we have chance to use optimally or efficiently, then in the beginning production will always increase. Second is increased efficiency of variable factor. It means if we are using variable factor units efficiently or in a very efficient way, then production will increase in the beginning. So increasing return stage will be applicable. And the third main reason is indivisibility of fixed factor. You know that fixed factors are indivisible, which can't be divided into small parts. So if we are not dividing fixed factor units and keeping uh, other factors constant, only one is variable factor. So in first stage, production always increases. That's why this law increasing returns to factor will be applicable. Now second is diminishing returns to factor. Diminishing returns to factor is called second stage of production. In this stage, you know that TP will become maximum and MP will become 0. This stage is applicable due to
these two reasons. One is optimum combination of factor. If we have optimally use all the available fixed and variable factor units, then production will become maximum, TP will become maximum. At that time, MP will become zero. And imperfect substitute means resources are not perfectly substitutable. We can't substitute land for labor or labor for land. It means land and labor, both factors are not perfectly substitutable. It means we can't do that labor unit, we can increase only, and labor is not the substitute of land. If land is fixed and labor is you are increasing or one by one, then there will be when we will reach at the maximum point or optimal point, after that production will start falling. So in this stage resources are not perfectly substitutable. That's why this law of variable proportion applicable. And third is negative returns to factor. This negative returns to factor law is applicable due to these three reasons. One is limitations of fixed factor. Here we have taken this limitation that labor is variable and land is fixed. We can't change the units of land. We can change only the units of labor. In the beginning, the coordination between land and labor will be good. So increasing return will be applicable. When we use efficiently all the available resources, then production will become maximum. This is known as second stage. And at last, when the coordination will become poor or poor coordination between fixed and variable input, in that case, production will start falling and we will get negative return stage. And if there is a decrease in efficiency of variable factor, then obviously negative return to a factor law will be applicable. So these are the three reasons behind the applicability of various stages of law of variable proportion. Now next is these three stages we can explain with the help of this diagram also. You know that TP always start from the origin, and in the beginning TP increases, and at H point TP become maximum, and after that TP start falling. And AP start from the origin, AP always increases in the beginning and then falls. MP start before, MP also increases in the beginning, and there is a relationship between AP and MP. When AP increases, MP also increases and more than increase in AP. And when AP falls, MP falls before than AP. And where both curve intersect each other, here is the equality or equal. Here both are equal, AP and MP both are same or equal. So in first stage, TP, AP and MP all are increases. And in second stage, where TP become maximum, MP will become zero. This is known as second stage of production. And in third stage, when TP start falling, MP will become negative. This is known as third stage of production. But AP can't be zero, can't be negative. So stage one of increasing return, the first stage of law of variable proportion is generally called the stage of increasing return. In this stage, variable factor like labor is added to fixed input like land, and the total production increases at a point at an increasing rate. The total production from the origin, it starts from the origin and to the point of inflection. This is the point of inflection where TP is increasing at an increasing rate. After that, TP increases by diminishing rate, and at last TP start falling. And what are the causes behind this? We have already discussed all the causes of increasing return, constant return, and diminishing return to a factor. Now next is theory of production. In this theory of production, we have explained the relationship between input and output. The relationship between input and output is explained by production function, and production can be defined as an activity to convert input into output, which can be used by the
ultimate user. The main objective of producer is to earn maximum profit while producer engaged in the production activities. The main objective of producer is in engaging the production activities is to maximize the profit and to minimize the cost and to maximize the sale of the output and to maximize the total revenue, to acquire larger market share and to ensure company's growth and stability. Why producer engaged in production activities? So these are the following reasons and these are the following purposes or objectives behind that a producer always want to gain maximum profit at minimum cost. Producer always want to maximize his sales revenue. Producer always maximize total revenue and to acquire larger market share and to ensure company's growth and stability. So this is the theory of production in which we have studied now law of variable proportion. And the rational decision. What is the rational decision under these three stages of production? If you are a rational producer, then which stage of production you will select? First stage is increasing return, second stage is diminishing return, and third stage is negative return. So there are three stages exist in the law of variable proportion. So being a rational producer, which type of stage you will opt or you will choose, and which stage is better for every producer? So a rational producer will never produce in stage 3 because in third stage marginal production is negative. A rational producer will also not produce in stage 1 where the MP of fixed factor is negative. The producer always choose the second stage of production because in the beginning, because first stage is showing that increasing return, production is increasing. When production is increasing, then why you will stop the production? You will continue the production level. So when you reach second stage of production, in that case, production will become maximum and MP will become zero. So this is the rational decision by the producer. So rational producer always opt second stage of production, which is known as diminishing return to a factor. So first stage he will not choose, third stage he will not choose. In which stage he has to choose? He has to choose only second stage of production. That will be better for the producer to gain maximum profit and output. Now, next law is returns to scale. Returns to scale is a long run law. In long run, you know that all the factors of productions are variable. No factor is fixed. Accordingly, the scale of production can be changed by changing the quantity of all factors of production. In long run, we have too much time period so that we can easily change all the factors of production simultaneously. So long run law is known as returns to scale. What are the assumptions of this law of returns to scale? Here are five assumptions. One is the factor of production like land, labor, capital, entrepreneur, all factors are variable because this law is applicable in long time period. Second assumption is this law assumes constant technological advancement. This means that there is no technological change over the course of time considered. Third assumption is there is a perfect level of competition in the market. Next is the output or returns are measured in physical terms. It means we can estimate accurately all the output level, either it may be total product, average product, marginal product, we can estimate it in physical terms. And next is it is based on long run analysis.
So these are the assumptions of law of returns to scale. Next is, what is returns to scale? Returns to scale generally tells us that there is a change in total output on account of the change in factors of production. In the same proportion is called returns to scale. Returns to scale has also three stages. One is increasing returns to scale. Second is constant returns to scale. And third stage is diminishing returns to scale. There are three stages of returns to scale. Increasing returns to scale, this stage will be applicable when we will use less input and we will get more output. For example, if we are using only 10% input but getting 20% output, so this is known as increasing returns to scale. If we are using only 10% input and getting also same level of output, means 10%, that is called constant returns to scale. And if we are using 10% input but getting only 5% output, that is known as diminishing returns to scale. Because we know that in long run, all the factors of production can be easily changeable and all factors are variable factor. In long run, we can change all the factors simultaneously for changing the output level. So if we use 10% input and get 20% output, that is increasing return. If we use the same amount of output with the help of same level of input, 10% input, 10% output, that shows constant returns to scale stage. And if 10% input but get only 5% output, that will show diminishing returns to factor stage, diminishing returns to scale stage. In this diagram, here first diagram is showing that in long run, first of all, this is line which is 45-degree line. This 45-degree line is showing that in long run we can change simultaneously both the factors like labor and capital. If labor increases, capital also increases. If number of units of labor decreases, capital can also decrease. So both factors can be changed simultaneously and in the same proportion, so that expansion path will be 45-degree line, because all factors are variable. And here this downward sloping curve, this downward sloping curve is showing isoquant curve. This isoquant curve shows different combinations of two factors of production which gives same level of output to the producer. Here four isoquant curves have drawn, IP1, IP2. We can show IP or isoquant IQ, we can denote by this. So here isoquant curve is first isoquant curve is showing 10 unit of output, and second isoquant is showing 20 unit of output, third isoquant is showing 30 units of output, and fourth isoquant is showing 40 units of output. It means we are increasing output level as well as isoquant curve become higher, it will show higher level of output, and lower isoquant shows lower level of output. If we are using less input but getting the same level of output, that shows increasing returns to a increasing returns to a scale. Second is, if you are using same amount of input and same amount of output you are getting, that will show constant returns to scale. And if any line which start from the origin, either it may be a 45-degree line or less than 45-degree angle or more than 45-degree angle, all will show constant returns to scale stage. And diminishing returns to scale stage is showing that we are using more input but we are getting less output. That's why here diminishing returns to scale law will be applicable. Now next is causes of increasing returns to scale.
What are the main causes behind this returns to scale law? There are some causes like technical and managerial indivisibilities, higher degree of specialization, and dimensional relations. Generally, there are two main reasons of applicability of returns to scale. One is economies of scale and other is diseconomies of scale. But the causes of increasing returns to scale is that if technically we are efficient and all the techniques we are using in an optimal way and managerial indivisibilities exist in the economy, then we can use all the managerial expertise in a good way for the production of goods and services, then definitely production will increase. If there is a higher degree of specialization, if people who are engaged in the production units, they are more specialized, they are well expertise, then production will definitely increase and increasing returns to scale law will be applicable. And third is dimensional relationship, and if they are all things are interrelated with each other and there is a good coordination between all factors of production, then increasing returns to scale law will be applicable. Now next is example of increasing returns to scale. If the amount of inputs are doubled and the output increases by more than double, it is said to be increasing returns to scale. When there is an increase in the scale of production, it leads to lower average cost per unit produced as the firm enjoy economies of scale. Now, what is economies of scale? There are three stages of returns to scale. One is increasing returns to scale. Second is constant returns to scale. Constant returns to scale law will be applicable when percentage increase in all factor input causes equal proportion increase in output. For example, if we use 10% input and get 10% output, the ratio of input and output both are same. So it is known as linear or homogeneous production function. Constant returns to scale operates when firm has achieved the point of maximum capacity. And so this stage occurs due to combined effect of economies and diseconomies of scale. And the third stage is diminishing returns to scale, when the percentage increase in all factor inputs causes proportionately less increase in output. For example, if we use 10% input but get only 5% output, here the percentage of input is more but the percentage of output is less. So it will tells us that diminishing returns to scale law is applicable. Generally, there is a level after which output increases at a smaller proportion as compared to increase in the amount of factor input. So these are the three stages of returns to scale. One is increasing returns to scale, second is constant returns to scale, third is diminishing returns to scale. Now we can show these three stages in a single diagram. Here, first stage, when marginal production is increasing, that will show increasing returns to scale. After that, this here is the constant or horizontal line, which is representing that constant returns to scale law is applicable. And after that, marginal productivity is falling, it will show diminishing returns to scale. So in the beginning, total production, average production, marginal production, you know that increases when input are less but output is more, increasing returns to scale will be applicable. When input output ratio both are equal, constant returns to scale will be applicable. When inputs are more than output, then diminishing return stage will be applicable. So these three stages can be uh, presented by this single diagram. Next is economies of scale and diseconomies of scale and returns to scale. Returns to scale law is related with economies and diseconomies of scale. Economies of scale indicate that long run average cost decreases.
which corresponds to increasing returns to scale in terms of production. Economies means benefits. Economies of scale means advantages. As well as a firm expand its size or expand its business activities in the beginning or due to economies of scale, firm will get more benefits. And this economies of scale indicates that long run average cost increases, which corresponds to decreasing returns to scale in terms of output. And constant returns to scale for production terms results when long run average cost neither increases nor decreases, that will show constant returns to scale stage. So returns to scale law basically depends upon this economies of scale and diseconomies of scale. If there is economies of scale exist in the economy, then increasing returns to scale law will be applicable. But if economies of scale converted into diseconomies of scale, then diminishing returns to scale law will be applicable. And if there is a neither increase in average cost or nor decrease in average cost in long run, then constant returns to scale will be applicable. Economies of scale can be divided into two parts. One is internal economies and next is external economies. Internal and external, these are the two types of economies of scale. Internal economies highlight the advantages that a company obtains due to the use of modern technologies. And internal economies firm can get internally by using internally its all factors of production. If firm get advantages by fully or optimal utilization of resources, then internal economies will be exist. And external economies are the advantages that a company obtains because of external factors. Next is internal economies of scale. Internal economies of scales are generally like labor economies. You know that in a firm, under the firm, labor works and manager works under the firm, and in a firm of these labor, manager, risk, finance, raw material, and all these machinery, all these things which are used in a firm for the production of goods and services, all these things are known as internal factors. And if all these things or all these factors are efficiently utilized by a firm, then definitely firm will get internal advantages or internal economies of scale. For example, labor economies, when a firm expands or expands its size, it could immensely benefit by organizing its labor force by employing skilled and expertised labor, which help to increase output and reduce cost of production. Second is technical economies. Technical economies, when firm adopt modern technologies and it could increase its output significantly at a relatively lower cost, such economies are known as technical economies, which is not available to small firms. If firm size is large, then firm can get technical economies of scale. Third is marketing economies. The marketing economies are one of the important benefit which a firm obtain when it expands. It will be producing in adequate quantity, which may confer bargaining power to the firm to market its output. Next is external economies of scale. External economies of scale is the associated advantage outside the firm. Internal is related with inside the firm, and external is related with outside the firm, but within the same industry. It is associated with an increase in the industry. So, in this, cost per unit depends on the size of the industry and not on the firm. In case of external economies of scale, cost will diminish
That's why this long run average cost is downward sloping, which is showing that if a firm is getting external economies of scale, then cost will definitely falls. That's why this LRAC curve is downward sloping. LRAC means long run average cost curve. Due to the existence of this external economies of scale, long run average cost curve start falling. That's why it's a downward sloping curve. Diseconomies of scale. Economies of scale are responsible for increasing returns to scale stage, but if economies of scale converted into diseconomies of scale, then diminishing returns to scale law will be applicable. Diseconomies means disadvantages or demerits. If you are increasing your firm size, you are doing business in a very larger way, then diseconomies of scale are the forces that causes large firms and governments to produce goods and services at increased per unit cost. The concept is totally opposite from the economies of scale. Economies of scale are expressing the benefits of the increasing the size of the firm, but diseconomies of scale is showing that when firm size expands in long run, then there could be mismanagement between some activities, so that diseconomies of scale is showing that some firms, if they are increasing their size, it will be very difficult to manage all the activities of business in an efficient way. In this case, firm will bear some losses and disadvantages from expanding the size of the firm. It will increase the cost of the production per unit. So in this case, diminishing returns to scale law will be applicable. Next is what will be the effects of diseconomies of scale? When diseconomies of scale increases the cost of production, it means that a business has moved beyond their optimum size. Businesses are suffering from productive inefficiency. Higher unit cost will reduce total profits of the firm. Businesses may then have to change higher prices in order to convert their increased cost, and firm will lost competitiveness. It could lead to decline market share and also fall in their share price. So these are the effects of diseconomies of scale. So diseconomies of scale are responsible for existence of diminishing returns to scale stage. What is the key difference between economies of scale and economies of scope? A strategy used for cutting cost by increasing the volume of unit produced is known as economies of scale. Economies of scope implies a technique to lower down the cost by producing multiple products with the same operation or input. In economies of scale is implemented, the average cost of production is reduced. On the other hand, economies of scope imply proportionate saving in the cost of producing multiple products. In economies of scale, the firm gains cost effectiveness due to volume or increase in size of the firm, whereas cost effectiveness in economies of scope is due to varieties offered. Economies of scale is a strategy which are used by the organization since a long time. Conversely, economies of scope is relatively a new strategy. Economies of scale involve product standardization, while economies of scope involve product diversification. So, economies of scale generally occurs when a bigger size of the firm is using. In the opposition case of economies of scope, in which the same plant is used to manufacture distinct product. Now we can conclude from the today's session that in short run production function, which shows a maximum quantity of good or services that can be produced
in by a set of inputs, assuming the other factors constant. But in long run, returns to scale law will be applicable, in which all the factors of productions are fully variable and simultaneously change. So in today's session, we have discussed about all the production theory in which short run and long run, both the law we have discussed. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, IGNOR Regional Center. ఈరోజు మనం BHIC 131 హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అప్ టు 308 బుక్లో నుంచి మనం ఈరోజు యూనిట్ నెంబర్ 8 అంటే ఎర్లీ వేదిక్ సొసైటీ ఎకానమీ, పాలిటీ, రిలీజన్, ఈరోజు లెసన్లో ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మొట్టమొదటి వేద నాగరికతను మనం 2 భాగాలుగా చేసినాం. దాన్ని తొలి వేద నాగరికత, మలివేద నాగరికత. ఎందుకు చేసినామంటే మనకు కన్వీనియంట్గా ఉండటం కోసమని ఒక రకంగా, మరి జాగ్రఫికల్ భౌగోళిక అంశాల ప్రకారంగా కూడా ఇది తొలివేద నాగరికతను సప్తసింధు వ్యాలీలో వచ్చింది, మలివేద నాగరికత గంగా మైదానంలో వచ్చింది. కాబట్టి మరి ఈ మొత్తం నాగరికతను 1000 సంవత్సరాలు అంటే 1500 నుంచి 500 దాకా డిసైడ్ చేసి దాంట్లో తొలివేద నాగరికతను మనం 1500 నుంచి 1000 దాకా ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత మలివేద నాగరికత, ఆ లేటర్ వేదిక నాగరికతను గురించి 1000 నుంచి 500 దాకా 500 బీసీ దాకా మనం ఇదంతా కూడా బీసీలోని ఏడీలో కాదు జరిగినటువంటి వేద నాగరికత అంతా బీసీలోనే జరిగింది. సో ఇది ఒక 1500 నుంచి 1000 బీసీ, 1000 బీసీ నుంచి 500 బీసీ దాకా మనం ఈ మలివేద నాగరికత. అయితే ఈరోజు మనం తొలివేద నాగరికత చదవబోతున్నాం. తొలివేద నాగరికతలో ఆనాటి ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉంది, సామాజిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, మరి రిలీజియస్ పరంగా ఎలా ఉంది, ఆనాటి వేద సమాజం తొలివేద నాగరికత ఎలా ఉంది అనేది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అయితే ఇంతకంటే ముందు చదివినటువంటి పాఠాలు ఏంటంటే, మనము స్టోన్ ఏజెస్ చదివినాం, రాతి యుగాలు. ఆ రాతి యుగాల తర్వాత వచ్చింది ఏంటి అంటే మరి నియోలిథిక్ పీరియడ్, కొత్త రాతి యుగం. అక్కడ మానవుడు సెటిల్ అయినని మనం మొట్టమొదటి దేశంలో చూసినాం. ఆ తర్వాత వచ్చి తామ్ర శిలాయుగం, అంటే హరప్ప, మోహంజదారో, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి. క్యాలికోలిథిక్ ఐరన్ ఏజ్ గురించి 2000 నుంచి క్రీస్తు పూర్వం 2000 నుంచి 1000 దాకా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కాపర్ను, అంటే రాగి మరియు ఇనుము నాగరికతను కూడా తెలుసుకున్నాం. అయితే ఈరోజు మాత్రం మనం తొలివేద నాగరికత గురించి చదవబోతున్నాం. ఈరోజు తొలివేద నాగరికత అంటే ఎర్లీ వేదిక్ సొసైటీ గురించి మనం చదవబోతున్నాం. దాన్ని మనం వివిధ అంశాల బేస్ మీద 1500 నుంచి దీని పీరియడ్ను 1000 దాకా, 1500 బీసీ నుంచి 1000 బీసీ దాకా ఈ పీరియడ్ను తొలివేద నాగరికతను మనం ఫిక్స్ చేసినాం వివిధ అంశాల బేస్ మీద. అయితే ఆనాటి మరి ఈ యొక్క మొట్టమొదటి ఈ 1500 నుంచి
1000 దాకా ఉన్నటువంటి 1000 క్రీస్తు పూర్వం 1000 దాకా ఉన్నటువంటి ఈ పీరియడ్ను తొలివేద నాగరికత, ఎర్లీ వేదిక్ సొసైటీ అంటారు. దీనికి మనకు లభించినటువంటి ఆధారాలు ఏంటంటే, ఒకటి లిటరరీ సోర్స్ ఉంది, రాతపరంగా ఉన్నటువంటి ఉన్నాయి, మరి ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే అంతకుముందు ఉన్న వాటికి ఏది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయి, లిటరరీ ఎవిడెన్స్ ఉంది, కానీ దాన్ని చదవలేదు. ఇక అంతకుముందు ఉన్నటువంటి నాగరికతలన్నీ కూడా ఈ లిఖిత పూర్వకమైనటువంటి ఆధారాలు లేనటువంటి అనుకోవచ్చు. అంతకుముందు చదివినటువంటి మనం ఇంతకుముందు యూనిట్లలో లిఖిత పూర్వమైనటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధారము లేదు. అంటే హరప్పాలో కొంచెం కనిపిస్తుంది, కానీ లిపి అది చదవలేకపోయినాం ఇప్పటిదాకా. ఇక మిగతా చోట్ల అసలు మరి ఈ యొక్క క్యాలికోలిథిక్ ఏజ్ కానీ ఐరన్ ఏజ్లో కూడా మనం లిఖితమైనటువంటి ఆధారాలు దాని మీద పెద్దగా లేవు. మరి అయితే మొట్టమొదటిసారి లిఖితమైన ఆధారాలు ఉన్నటువంటి యొక్క నాగరికత ఏదంటే వేద నాగరికత. ఆ వేద నాగరికతలో తొలి వేద నాగరికత మొట్టమొదటి లిఖిత పూర్వమైనటువంటి లిఖించబడినటువంటి యొక్క ఆధారాలు కొన్ని లభించాయి. ఏమిటి లిఖించినటువంటి ఆధారాలు ఏమి లభించినాయి అంటే, మనకు ఈ యొక్క తొలివేద నాగరికతలో వచ్చినటువంటి ఆర్యులు ఎక్కడి నుంచి అంటే సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి మరి ఏషియా మైనర్ ఇరాక్లోకి వచ్చి ఆ నుంచి మనకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి సెటిల్ అయినారు. వీళ్ళు ఎవరు? ఆర్యులు, తొలి వేద నాగరికత ఆర్యులు ఇలా వచ్చినారు. అయితే వీళ్లకు ఈ ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి జెండ్ అవెస్టా అంటే పారసీల యొక్క పవిత్ర గ్రంథమైనటువంటి జెండ్ అవెస్టాలో ఉన్నటువంటి దానికి ఇంద్ర, వరుణ, మిత్ర అటువంటి వాటికి మరి ఈ యొక్క వేదంలో తొలి వేదంలో ఉన్నటువంటి ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి వాడికి భాషా సంబంధమైనటువంటి కొంత ఆ లింక్ ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. భాషా సంబంధమైనటువంటి లింక్ ఉన్నది. దేనికి ఈ యొక్క జెండ్ అవెస్టా ఇది పారసీల యొక్క మొట్టమొదటి తొలి మత గ్రంథం. అది దీనికన్నా మన వేద నాగరికత కన్నా ముందు ఉన్నది. దానికన్నా మన హిందూ నాగరికత కన్నా వేద నాగరికత కొంచెం ముందునే ఉంది. కాబట్టి ఆ ముందున్నటువంటి అవెస్టా అనేటువంటి మత గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి యొక్క పదాలకు మనం వేద నాగరికతలో ఋగ్వేద నాగరికతలో ఉన్నటువంటి యొక్క పదాలకు కొద్దిగా సంబంధం ఉంది. అంటే వేదాలు ఏంటంటే 4 వేదాలు. ఒకటి ఋగ్వేదము, తర్వాత సామవేదము, యజుర్వేదము, అధర్వణ వేదం. ఈ 4 వేదాలు గురించి చెప్పేది ఏంటంటే, ఋగ్వేదం తొలి వేద నాగరికత గురించి చెప్పేటువంటి లిఖిత పూర్వకమైన ఆధారం ఏంటంటే ఋగ్వేదంలో సంహిత పోర్షన్ అంటే పోయిటరీ పోర్షన్ ఉంటుంది. ప్రతి వేదంలో కూడా పోయిటరీ పోర్షన్ ఉంటుంది, ప్రోజ్ పోర్షన్ ఉంటుంది, తర్వాత అరణ్యక పోర్షన్ ఉంటుంది, బ్రాహ్మణ పోర్షన్. 4 భాగాలు ఉంటాయి. ప్రతి వేదంలో 4 భాగాలు ఉంటాయి. ఏది? పోయిటరీ శ్లోక పోర్షను, ప్రోజ్ పోర్షను, తర్వాత అరణ్యక పోర్షను, బ్రాహ్మణ పోర్షను. ఒక్కొక్క వేదంలో అలా ఉంటాయి. అయితే ఋగ్వేద సంహిత అంటే పోయిటరీ. ఋగ్వేద సంహితలో ఋగ్వేదము 1028 అంటే 1028 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఈ శ్లోకాలు ఏంటి? ఆ యొక్క ప్రకృతి
వచ్చినటువంటి ఈ శ్లోకాల్లో భక్తుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంటాడు. ఈ శ్లోకాలతో దేనికోసం ప్రార్థిస్తుంటాడు అంటే అతనికి ఆర్థిక బలము లేదా మరి పురుష సంతానం గల మెటీరియల్ ప్రాస్పారిటీ కలగాలని ప్రార్థిస్తుంటాడు. అది ఈ యొక్క ఋగ్వేదంలో ఉంటుంది. అయితే ఈ ఋగ్వేదము ఆ తర్వాత ఈ ఋగ్వేదం మొట్టమొదటి తొలి ఆర్యన్ నాగరికత గురించి చెప్తుంది. ఈ తొలి ఆర్యులు ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యారంటే సప్త సింధు వ్యాలీలో సెటిల్ అయినారు. అక్కడి నుంచి వచ్చి సెటిల్ అయినారు. ఇది ఆ విధంగా ఈ ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి పదాలకు ఆ జెండ అవెస్టాలో పారసీక గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి పదాలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్లోరా ఫౌనా అంటే ఈ యొక్క వృక్షాల పేర్లు, జంతువుల పేర్లు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వృక్షాలు జంతువుల పేర్లు కొంత సమకాలీనంగా పిలువబడుతున్నాయి. సేమ్ ప్లాంట్స్, సేమ్ ఎనిమల్స్ అక్కడ ఉన్నట్టుగా, ఇరాన్లో ఉన్నట్టుగా, మరి ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా, జెండా అవెస్టాలో ఉన్నట్టుగా ఆ సేమ్ ఫ్లోరా ఫౌనా అంటే ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్ పేర్లు, ఫౌనా అంటే జంతువుల పేర్లు, ఆ సేమ్ జంతువులు ఉన్నట్టుగా, సేమ్ మొక్కలు వృక్షాలు ఉన్నట్టుగా మనకు ఈ ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సంస్కృత శ్లోకాల వల్ల మరి కొంత లింక్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆరియన్స్ మొట్టమొదటిగా వచ్చినటువంటి ఆరియన్స్ ఈ వెస్ట్ ఏషియా నుంచి మరి మనకు వచ్చినట్టుగా మైగ్రేట్ అయినట్టుగా ఎవిడెన్స్ ఉన్నది. ఇది కూడా మన ఎవరు అంటే సర్ విలియం జోన్స్ ఈ థియరీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్లో ఈ లింకు ఉన్నది ఫ్లోరా ఫౌనాకు, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి భాషలో పిలువబడేటువంటి యొక్క ఈ పదాలకు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదాలకు, అక్కడ ఉన్నటువంటి గాడ్స్ దేవతలకు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దేవతల గురించి, వాళ్ళ మీద పొగడతల గురించి లేదా వాళ్ళను ప్రార్థించడం గురించి అటువంటి వాటిల్లో సంబంధం ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళు అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయిందండి. సర్ విలియం జోన్స్ 1786లో ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంటే అతను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు ఈ థియరీని. సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి కొంతమంది చారియట్స్ నడిపేవాళ్ళు, అంటే రథాలు నడిపేవాళ్ళు, గుర్రాలు నడిపేవాళ్ళు, ఇనుమును యూజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు, కొంతమంది ఇనుప పరికరాలు యూజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కువ పాపులేషన్ కాబట్టి అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి ఏషియా మైనర్లోకి వచ్చారు, టర్కీలోకి వచ్చారు. టర్కీ నుంచి ఇరాన్ నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చినారు కొన్ని గ్రూపులు. వాళ్ళను ఇండో ఆరియన్స్ అన్నారు. కొన్ని గ్రూపులు యూరోప్ పోయి దాన్ని వాళ్ళను ఇండో యూరోపియన్స్ అని అన్నారని చెప్పి ఇతను ఎవరు సర్ విలియం జోన్స్ ఈ యొక్క థియరీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇట్లా మైగ్రేట్ అయినటువంటి థియరీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. వీళ్ళు ట్రైబల్ పీపుల్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ట్రైబల్ వార్స్ జరుగుతాయి అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ఈ ట్రైబల్ వార్స్లో మరి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంద్ర, వరుణ, మిత్ర లేదా ప్రకృతిని ప్రార్థించారు. సో ఇలా మనకు ట్రైబల్ లైఫ్ ఉన్నదని ఇలా లింక్ తోటి అతను చెప్పగలిగాడు. ఆ విధంగా మరి లిటరరీ ఎవిడెన్స్లో మైగ్రేషన్ అయినట్టుగా కొంత ఎవిడెన్స్ కనిపించింది, ఆధారం కనిపించింది. అక్కడి నుంచి ఇరాక్ నుంచి మనకు టర్కీ నుంచి మనకి సప్త సింధు వ్యాలీలోకి ఆరియన్స్ మైగ్రేట్ అయ్యి వస్తున్నారు. పాస్టోరల్ పీపుల్ అని చెప్పి ఉన్నది. పాస్టోరల్ పీపుల్ అంటే ఎక్కువగా జంతువుల మీద ఆధారపడినటువంటి లైఫ్, అది పాస్టోరల్ లైఫ్ అంటారు. పాస్టోరల్ నోమాడిక్ లైఫ్, ట్రైబల్ లైఫ్ ఎక్కువ. మరి పంటలు పండించడం తక్కువ, మరి జంతువుల మీద ఆధారపడు ఎక్కువ అని చెప్పి
ఈ పాస్టోరల్ నొమాడ్స్ అనేటువంటి పేరుతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సప్త సింధు వ్యాలీలో ఆరియన్స్ ఇరాన్ నుంచి, టర్కీ నుంచి మైగ్రేట్ అవుతూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి సప్త సింధు వ్యాలీలో 7 రివర్స్ వ్యాలీలో జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్, సట్లేజ్, గగ్రా రివర్, నది, దాన్ని ఏమంటారంటే సరస్వతి రివర్, ఈ సెటిల్ అయినారు అని చెప్పి ఇతను థియరీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ఏది బెంగాల్లో జరిగేటువంటి ఒక కాన్ఫరెన్స్లో అతను ఈ థియరీని అన్నాడు, చెప్పాడు. ఆ థియరీ లిటరీ ప్రకారంగా మరి అంటే ఇది రిటర్న్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా ఆ పేర్లు ఈ పేర్లు సరిపోయినాయి కాబట్టి లిఖిత పూర్వకమైనటువంటి యొక్క ఆధారాలు మైగ్రేషన్, ఆరియన్స్ మైగ్రేట్ అయింది అని చెప్పడానికి ఉన్నది. దానికి సపోర్ట్గా మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ మాత్రం, అంటే తవ్వకాలలో లభించినటువంటి ఎవిడెన్స్ మాత్రం ఆరియన్స్ మైగ్రేట్ అయినట్టుగా, అంటే అక్కడి నుంచి ఇటు వచ్చినట్టుగా కానీ ఏమి ఎవిడెన్స్ లేదు. ఇక్కడనే డెవలప్ అయింది ఈ యొక్క ఆరియన్స్ యొక్క ఈ సప్త సింధు వ్యాలీలోనే వీళ్ళు అక్కడనే కల్చర్ డెవలప్ అయింది. దాన్ని రూరల్ కల్చర్ అన్నారు. అది అర్బన్ కల్చర్ కాదు, రూరల్ కల్చర్ అని అన్నారు. ఈ కల్చర్ ఇక్కడనే డెవలప్ అయింది. ఇక్కడ యూజ్ చేసిన పాటలు ఒకే కలర్ పాటలు, ఓసిపి ఒకే కలర్ పాటలు. ఆ తర్వాత ఇండస్ వ్యాలీలో వచ్చినటువంటి బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్ పాటలు. ఆ తర్వాత మరి ఈ ఆర్యుల కాలంలో వచ్చినటువంటి పెయింటెడ్ గ్రే వేర్ పాటలు. ఈ 3 పాటరీల యొక్క ఎవిడెన్స్ ఉంది. అంటే చాలికోలిథిక్ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి ఒకే కలర్ పాటలు, ఇండస్ వ్యాలీలో వచ్చినటువంటి యొక్క బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్ పాటలు, మరి ఆర్యుల నాగరికతలో వచ్చినటువంటి పెయింటెడ్ గ్రే వేర్ పాటలు. ఈ 3 పాటరీల యొక్క మరి ఎవిడెన్స్ ఏది తవ్వకాల వల్ల లభించింది. తవ్వకాల వల్ల ఇది ఈ సప్త సింధు లోయలో చేపట్టిన తవ్వకాల వల్ల లభించింది. కాబట్టి ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ మాత్రము ఆరియన్స్ అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యిండ్రు, ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయినారు అనే మైగ్రేషన్ థియరీని సపోర్ట్ చేయట్లేదు. కానీ ఇక్కడ 1500 నుంచి 1000 BC బిఫోర్ క్రీస్తు ఒక కల్చర్ ఎవాల్వ్ అయింది. 3 మరి కుండలు, 3 రకాల కలర్లు ఉన్నటువంటి ఓసిపి కలర్, ఒకే కలర్ పాటరీ ఉన్నటువంటిది, బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్ పాటరీ, మరి పెయింటెడ్ గ్రే వేర్ పాటరీ యూజ్ చేసినటువంటి మనుషులు పల్లె ప్రాంతాల్లో నివసించారని, దాన్ని చాలికోలిథిక్ పీరియడ్లో కూడా, అంటే 2000 సంవత్సరంలో కూడా చాలికోల్ అంటే మరి ఈ యొక్క హరప్పన్ సివిలైజేషన్ నాశనం అయిన తర్వాత ఇది ఇక్కడ డెవలప్ అయిన రూరల్ కల్చర్ అంటే మనం ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ చెబుతుంది. ఈ లెక్క నుంచి మైగ్రేట్ అయిన థియరీని సపోర్ట్ చేయట్లేదు. ఆర్యులు అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయిన దాన్ని ఇది ఈ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా సపోర్ట్ చేయట్లేదు. ఇది ఇక్కడనే డెవలప్ అయింది, ఇది ఇక్కడే రూరల్ కల్చర్ అని చెప్తుంది. పల్లె వాతావరణం రూరల్ కల్చర్ అని చెప్పి చెప్పబడుతుంది. ఇది ఈ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారం వీళ్ళు ఈ పాటరీని యూజ్ చేసినారు. ఐరన్ వెపన్స్ ఇంకా రాలేదు వీళ్ళల్లో. చారియట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఐరన్ వెపన్స్ లేవు. మరి ఈ విధంగా మరి ఈ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ మాత్రం చెప్పలేదు. ఇంకోటి ఈ లిటరీ ఎవిడెన్స్లో ఏమన్నదంటే ఆర్యుల దండయాత్ర వల్ల ఆర్యుల గాడు ఇంద్రుడు పురాలు నాశనం చేసినాడు కాబట్టి పురంధరుడు అని అన్నారు. హరియుపియం హరప్ప నాశనం చేసినాడు కాబట్టి హరప్ప హరియుపియం అని అన్నారు. అనే దానికి ఇక్కడ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆర్యుల దండయాత్ర వల్ల హరప్ప నాగరికత నాశనమైందని చెప్పడానికి పెద్ద ఆధారం లేదు. ఇది ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్లో ఆధారం ఏం లేదు. ఎందుకంటే
ఆర్కియలాజికల్ హరప్పా నాగరికత 1800 వరకు ఎండ్ అయింది. మరి ఆర్యుల నాగరికత ఎప్పుడు అంటే 1500 నుంచి క్రీస్తు పూర్వం 1500 నుంచి మొదలైంది 1500. కాబట్టి దానికి దీనికి కొంత గ్యాప్ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ యొక్క హరప్పా నాగరికత, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మరి ఆర్యుల యొక్క దండయాత్ర వల్ల నశించిపోయింది అని చెప్పడానికి అంత సరైనటువంటి యొక్క పురావస్తు శాస్త్ర ప్రకారంగా దానికి నిరూపణ లేకుండా నిరూపించలేకపోయింది. కానీ ఈ రిటర్న్ ఎవిడెన్స్ లో మాత్రం వాళ్ళ యొక్క మత గ్రంథానికి, మన వేద నాగరికత మత గ్రంథానికి, హిందూ వేదాలకు ఋగ్వేదానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫ్లోరా ఫౌనా నేమ్స్, మిగతా నేమ్స్ మరి మనకు సమాంతరంగా కలిసి వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ లిఖిత రూపమైన అనుసంధానం ఉన్నదని చెప్తున్నాము. కానీ ఆర్కియలాజికల్గా అది ప్రూవ్ కాలేదు, సంబంధం ఉందని. అది ఇక్కడనే డెవలప్ అయింది అని చెప్తున్నారు. రూరల్ కల్చర్ అని చెప్తున్నారు. హరప్పా నాగరికత కూడా ఈ ఆర్యుల దండయాత్ర వల్ల నశించలేదు అని చెప్పబడింది. దీన్ని ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ కూడా ప్రూవ్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఏదేమైతే ఏమింది, మరి ఆనాటి సొసైటీ ఎలా ఉంది, ఆనాటి ఎకానమీ ఎలా ఉంది, ఆనాటి పాలిటీ ఎలా ఉంది, ఆనాటి రిలీజియన్ ఎలా ఉంది, ఈ రెండు బేస్ మీద మరి లభించినటువంటి మెటీరియల్ బేస్ మీద, మరి ఆర్కియలాజికల్ బేస్, మరి లిటరరీ ఎవిడెన్స్ మీద ఆనాటి ఎకానమీ ఏమున్నదంటే ఎకానమీ ట్రైబల్ ఎకానమీ, ప్యాస్టోరల్ ఎకానమీ. ఈ ట్రైబల్ ఎకానమీలో ప్యాస్టోరల్ ఎకానమీలో ఎక్కువగా జంతువుల మీద, అంటే కౌ, అప్పుడు ఆస్తి ఏంటంటే ఎక్కువ ఆస్తి మొత్తం మీద కౌ క్యాటిల్, పశువు సంపద మీద ఎక్కువ ఆధారపడ్డారు. ఎందుకంటే పశువులు ఏమిస్తాయి? పాలు ఇస్తాయి, పెరిగిస్తాయి, వెన్న ఇస్తాయి, మాంసం ఇస్తాయి. సో కాబట్టి పశు సంపద మొట్టమొదటి ప్రజలు సెమీ నోమాడిక్ ట్రైబల్స్గా ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎట్లాంటి ప్యాస్టోరల్ లైఫ్ ఉన్నటువంటి ప్రజలు, ప్యాస్టోరల్ అంటే ఎక్కువ ఎనిమల్స్ వెల్త్ మీద ఆధారపడిన ప్రజలు, ఈ ఎనిమల్స్ని వెల్త్ ప్రాపర్టీగా ట్రీట్ చేశారు. కాబట్టి ఇక్కడ పశువులే సంపద. పశువులకు మరి పశువులు ఉండటానికి, పశువులు మేపటానికి గడ్డి మైదానాలు కావాలి. కాబట్టి గడ్డి మైదానాల కోసము, మరి పశు సంపద కోసం కొంత కొట్లాట జరిగింది. ఎవరి మధ్యన? ట్రైబ్స్ మధ్యన. ఎందుకంటే మైదానాలు, గడ్డి మైదానాలు ఒకరు ఆధీనంలో ఇంకో రాణించేవాళ్ళు కాదు. కాబట్టి ఆ మధ్యలో ట్రైబల్స్ మధ్యలో వారు జరిగేది, యుద్ధం జరిగేది. ఎకానమీ ఏంటంటే ఎనిమల్ వెల్త్ ఎకానమీ. అగ్రికల్చర్ కూడా అక్కడక్కడ కొంత క్రాప్స్ వచ్చింది, కానీ అది చాలా తక్కువ. సెకండరీ. ప్రైమరీ వెల్త్ ఏంటంటే పశు సంపద. పశువుల మేపడం కోసం, గడ్డి మైదానాల కోసం కొట్లాట జరిగింది. ఎవరి మధ్యలో? ట్రైబల్స్ మధ్యలో కొట్లాట జరిగింది. అయితే ఈ ట్రైబల్స్ ఈ కొట్లాటలో మరి సొసైటీలో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ పశు సంపదను దానికి రక్షించాలని పోట్లాడాలి. అవతల ట్రైబ్తో పోట్లాడాలి. అంటే ఆ విధంగా ఒక పోట్లాడే వర్గం ఒకటి ఉన్నది. దానికి ఒక లీడర్ కూడా ఉంటాడు. లీడర్ని ఏమన్నారంటే రాజన్ అన్నారు. రాజన్ అంటే వాళ్ళందరూ ట్రైబుల్ అందరూ కూడా ఒక దగ్గర గుమికూడి ట్రైబల్ కుటుంబాలు అందులో ఒకరిని ఎన్నుకుంటారు. వాడిని రాజన్, లీడర్ ఆఫ్ ది ట్రైబ్ అంటారు. అతని యొక్క పని ఏంటంటే ఈ ట్రైబల్స్ అందరూ కూడగట్టి ఇంకో ట్రైబల్స్ మీద యుద్ధం చేసి ఆ యొక్క పచ్చిక మైదానాలను వాళ్ళ పశువుల కోసం ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు. ఆ విధంగా ట్రైబల్స్ వార్స్ జరిగినాయి. ఎకానమీలో ట్రైబల్ వార్స్ జరిగినాయి. కాబట్టి సొసైటీలో ఏంటి, రెండు వర్గాలుగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి. ఎవరు? రెండు వర్గాలు ఏంటంటే, ఒకరు
వారియర్ క్లాస్, మరి పురోహిత వర్గం, వాళ్ళకు మధ్యవర్గంగా పనిచేసే పురోహితులు, ఆ తర్వాత కామన్ క్లాస్, ఆర్టిజాన్ క్లాస్, వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు. ఈ విధంగా సమాజంలో 2 వర్గాలుగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. మనకు 2 వర్గాల ప్రజలు ఉన్నారు. ఎకానమీ ఏంటంటే ట్రైబల్ ఎకానమీ. ట్రైబల్ ఎకానమీలో ఏంటి అంటే వాళ్ళు వాలంటరీగా అందరూ కలిసి వాళ్ళ యొక్క పశు సంపదను రక్షించుకోవడం కోసం వాళ్ళ రాజననే వానికి సపోర్ట్ చేసి యుద్ధాలు చేస్తుండేవాళ్ళు. కాబట్టి ట్రైబల్ వార్స్ జరుగుతుండేవి. వార్స్ జరిగినప్పుడు, యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ఎవరైతే ఓడిపోయిన వాళ్ళు, గెలుపొందిన వాళ్ళు కొంత కప్పంగా పశువులను కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏదైతే కలిగి ఉన్నారో వాటిని ఇచ్చేది. ఆ విధంగా బాలి ఒక వాలంటరీ ట్యాక్స్, వాళ్ళు కూడబెట్టిన దానంలో నుంచి, పంటలో నుంచి కొంత వాలంటరీగా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎవరికి? లీడర్, ట్రైబల్ లీడర్. ఎందుకంటే వాడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాడు కొంతమంది గ్రూప్ పెట్టుకొని, ఎవరిని? ట్రైబల్ క్లాన్స్, వాళ్ళ యొక్క గ్రూపులు. కాబట్టి వానికి కొంత బాలి అని ఒక విధమైనటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్, పన్ను లాంటిది ఒకటి కట్టేవాళ్ళు. ఎవరు? ట్రైబల్స్. సో ఈ విధంగా మరి ట్రైబల్ ఎకానమీ ఉండేది, సర్ప్లస్ ఎకానమీ లేదు. కాబట్టి ఈ ట్రైబల్ ఎకానమీలో అందరు సమానంగానే ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ ఒక వర్గము, బలమైన వర్గం ఒకటి బయలుదేరింది. అదేంటంటే వార్ యుద్ధాలు జరిపించే వాళ్ళు ఒక వర్గంగా, మరి తర్వాత మిగతా వాళ్ళు మరి మిగతా ప్రజలతో ఒక వర్గంగా, పురోహితులు, మరి ఈ మధ్యవర్తులు, వీళ్ళకు ట్రైబల్ యుద్ధాలు గెలుపొందాలని ఋగ్వేదాన్ని లేదా యజ్ఞయాగాలను చేయించేటువంటి వాళ్ళు ఒక వర్గం బయలుదేరింది. ఈ విధంగా 3 వర్గాలు ఎకానమీ కోసం కొట్లాట, ఈ యొక్క భూమి కాదు పచ్చిక బయళ్ళ కోసం కొంత కొట్లాట, అంతేగాని భూమి కోసం కొట్లాటలు జరగలేదు ఈ టైంలో. ఓన్లీ పశు సంపద కోసం కొట్లాట జరిగింది. గోవు రక్షించేవాడు ఎవడు? రాజన్, లీడర్ ఆఫ్ ది ట్రైబ్. వారి బాధ్యత గోవులను రక్షించాలి అవతల వాళ్ళ యొక్క దాడి నుంచి. అలాంటి ట్రైబల్ ఎకానమీ, వాళ్ళ వాలంటరీ ట్యాక్స్ ఉండేది. ఇంకా సొసైటీలో ఎలా ఉండేదంటే, సొసైటీలో ఈ వాలంటరీ ట్రైబల్ ఎకానమీలో ఉండేది. మరి చిన్న చిన్న క్రాప్స్, పంటలు కూడా పండించేవారు. పంటలు వీట్, బార్లీ, మరి ఇది సో మిగతా మరి పల్స్, మిగతా యొక్క రాగులు, సీరియల్స్ పండించేవారు. ఇది కొంత ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఉంది. సెమీ నొమాడిక్ అంటారు దీన్ని. అందుకని పాస్టోరల్, ఎక్కువగా ఎనిమల్ వెల్త్ మీద ఆధారపడినటువంటి ఎకానమీ ఉంది. వాలంటరీగా అందరూ పాల్గొంటారు యుద్ధంలో. మరి ఎవరైతే గెలుపొందిన వాళ్ళకు, ఓడిపోయిన వాళ్ళు కొంత కపంలాగా వస్తువులు సమర్పించుకుంటారు. దాన్ని వాలంటరీ ట్యాక్స్ అంటారు. అలా ఇచ్చుకుంటే వల్ల దాంట్లో ఈ యొక్క రాజుకు, లీడర్ కూడా షేర్ ఉంటుంది. గెలుపొందిన వాళ్ళ నుంచి అతనికి ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళు యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ అయినట్టు వాళ్ళకు కూడా షేర్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకు కూడా ఒక కొంత అమౌంట్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా యుద్ధాలు చేసే వాళ్ళు ఒక వర్గంగా, మిగతా వాళ్ళు అది ఫస్ట్ రేట్. మరి వాళ్ళను ఏమంటారు? ఫస్ట్ రేట్ సిటిజన్స్, యోధులుగా, ఫస్ట్ రేట్ పీపుల్గా వాళ్ళు పరిగణిస్తారు. తర్వాత మిగతా వాళ్ళ వర్గం అంతా కూడా, మిగతా వాళ్ళు డిపెండెంట్, వాలంటీర్గా సపోర్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు అదర్ కామన్ క్లాస్గా, అంటే 2 వర్గాలు. ఒకటో మరి యుద్ధాలు చేసే వర్గం, మిగతా ఆర్టిజాన్, వివిధ వృత్తులు చేసే వర్గం. వృత్తి పనిగా డివైడ్ అయ్యింది. కానీ క్యాస్ట్ పరంగా మరి కులం అనేటువంటిది లేదు. ఏమున్నది అంటే అప్పుడు
క్లాన్ అంటే ఒక సమూహము, ట్రైబల్ సమూహం. అందులో ఎవడు పెద్ద అంటే కులాధిపతి. కుల అంటే ఫ్యామిలీ. ఎలాంటి ఫ్యామిలీ? ప్యాట్రియాటికల్ ఫ్యామిలీ. ప్యాట్రియాటికల్ ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీ ఎలాంటిదంటే ప్యాట్రియాటికల్ సొసైటీ. దానికి పెద్ద ఎవడు? కులాధిపతి, ఫ్యామిలీ అధిపతి, ఫ్యామిలీ హెడ్ పెద్ద కులాధిపతి. ఆ కులాధిపతి ఈ వివిధ కులాలు కలిసి ఒక క్లాన్గా, సమూహాలుగా ఏర్పడితే దాన్ని విలేజ్ అంటారు. విలేజ్. విలేజ్లో వివిధ కులాల సమూహాలు ఉండేవి. ఆ విధంగా సొసైటీలో ఒకటి వారియర్ క్లాస్, ఒకరు పురోహితులుగా, మరి మిగతా వాళ్ళు కామన్ ఆర్టిజాన్, వాకు వృత్తుల పరంగా ఉన్నటువంటి కామన్ క్లాస్ ఉంది. ఈ విధంగా సొసైటీలో ప్యాట్రియాటికల్ సొసైటీ, ఫాదర్ డామినేషన్ అంటే ఫాదర్ ఏ హెడ్ దానికి ప్యాట్రియాటికల్ సొసైటీ. మరి సమూహాలుగా నివసించే అటువంటి వాళ్ళు అందరూ సమూహాలుగా నివసించేవారు. మరి ఎక్కువగా ఈ దీంట్లో మేల్ పీపుల్కు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది, ఫిమేల్ పీపుల్ తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది. భగవంతుని గాడ్స్ను కూడా ఋగ్వేదంలో శ్లోకాలు ఎవరు మధ్యవర్తులు లేకుండా వాళ్ళే 1028 శ్లోకాలు అంటే భగవంతునికి ఈ శ్లోకాలు మరి చదివే వాళ్ళు ఏమిటికి? మెటీరియల్ గెయిన్స్. ఏ మెటీరియల్ అంటే పురుష సంతానం కావాలని, వెల్త్ కావాలని, ధనం కావాలని అని ఒక వాళ్ళు ఇది ఈ ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను మధ్యవర్తులు ఎవరు లేకుంటే డైరెక్ట్గా భగవంతుని సమర్పించుకునేవాళ్ళు. ఇది ఈ యొక్క సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ప్యాట్రియాటికల్ ఫ్యామిలీ, మేల్ డామినేషన్ ఫ్యామిలీ. 3 వర్గాలుగా ఉండేది. ఒకటి వారియర్ వర్గము, బ్రాహ్మణ వర్గం ఇంకా రాలేదు. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ముఖ్యంగా 2 వర్గాలు అని చెప్పవచ్చు. ఒకటో వారు యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు, ఇంకోలో మిగతా కామన్ క్లాస్. అయితే మధ్యలో పురోహితుడు ఉన్నాడు, వానికి కొంత ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ పెరగలేదు. కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో పురోహితుని ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది. సో ఈ విధంగా ఈ 2 రకాల వర్గాలు, ఒకటి వారియర్ యుద్ధం చేసే వర్గం, మిగతా వాళ్ళు వృత్తులు, వివిధ వృత్తులు చేసేటువంటి వర్గం. 2 కమ్యూనిటీస్, 2 క్లాన్స్, 2 వృత్తి వర్గం వాళ్ళు. ఈ విధంగా 2 రకాల డివిజన్స్ ఉన్నాయి. కానీ 2 రకాలు లేదా కొంచెం ఇంకా ఎక్కువైతే పురోహితులు కూడా మరి ఇలా మరి డామినెంట్ క్లాసు, మరి డిపెండెంట్ క్లాసు అనే 2 వర్గాలుగా క్లాస్ డివిజన్ ఉండేది. అంతేగాని ఇంకా మరి కుల వ్యవస్థ అనేది ఇంకా రాలేదు. ఏది ఈ సమాజంలో జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఉండేది. అంటే అందరూ కలిసి ఒకే దగ్గర ఉండటం, ఫాదర్ ఏ హెడ్. సో ఆ విధంగా మరి ఈ సామాజిక వ్యవస్థలో ఇలా ఉండేది. తర్వాత ఎకానమీ అయితే ట్రైబల్ ఎకానమీ, పాస్టోరల్ ఎకానమీ. బలి అనే ఒక వాలంటరీగా కొంత రాజుకి ఇచ్చేవాళ్ళు. రాజును కూడా ఆ యొక్క ఇచ్చినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ తోటి కొంతమంది యోధులను నియమించి యుద్ధాలు చేయించేవాడు. యుద్ధాలలో వీళ్ళను రక్షించేవాడు. అవతల వాళ్ళ యొక్క రాజన్ ఓవర్ ది ట్రైబ్ మీద లీడర్గా అతని యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా మరి ట్రైబల్స్ వార్స్ జరిగినాయి. దాన్ని ఏమంటారంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్. బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్ అంటే ఆర్యులు మరి వాళ్ళు దాసాస్ అంటే వాళ్ళ దాసుల మీద, అంటే సబార్డినేట్ వర్గం మీద యుద్ధాలు జరిగినాయి. దాన్ని దశరాజా బాటిల్ అంటే మొత్తం ట్రైబల్లో ఈ ఆరియన్స్ లో భరత రేస్, పురు రేస్ 2 బలమైన రేస్ తెగలు. ఆ తెగలు మరి ఈ యొక్క నేటివ్ ఉన్నటువంటి
అంటే ఈ లోకల్గా ఉన్నటువంటి యొక్క ట్రైబల్స్తో కలిపి వాళ్ళ మధ్యలో మరి ఈ ట్రైబల్స్తో మధ్యలో యుద్ధాలు, ట్రైబల్ వార్స్ జరిగినాయి. దేనికోసం? పచ్చిక బయలు, ఆవుల పశు సంపద కంట్రోల్ కోసం యుద్ధాలు జరిగింది, కానీ భూమి కోసం యుద్ధాలు మాత్రం ఇక్కడ ఇంకా జరగలేదు. సో అది సప్త సింధు వ్యాలీలో ఉన్నటువంటి ఆర్యుల యొక్క లైఫ్, సొసైటీ, ఎకానమీ, పాలిటీ ఏ విధంగా ఉన్నది? పాలిటీ ఏ విధంగా ఉన్నదంటే ఆ యొక్క ట్రైబల్స్ అందరూ సమూహాలు కలిసి వాళ్ళు ఒకరిని యోధుని, బలమైన వాడిని ఒకరిని ఎన్నుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ రక్షణ కోసం. అతనికి కొంతమంది అనుయాయులు ఉండేవాళ్ళు, ఈ రక్షక బలం, రక్షక భటులు లాంటి వాళ్ళు, యుద్ధం చేసి గెలుపొందించి రక్షణ కల్పించేటువంటి వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా వారియర్ క్లాస్ రాజులకు మద్దతుగా ఉండేది, యోధులు. సో ఆ విధంగా మరి రాజను ఎలక్టెడ్, సెలెక్టెడ్ పర్సన్, హెరిడిటరీ కాదు, వారసత్వం వచ్చినటువంటి వాడు కాదు. అలాంటి రాజన్ ఓవర్ ది జన అంటే ప్రజల మీద, కానీ టెరిటరీ మీద కాదు. టెరిటోరియల్ కింగ్డమ్స్ రాలేదు ఇంకా. ఏంటి? రాజన్ ఓవర్ ది జనపదాలు రాలే ఇంకా. అది తొలివేద నాగరికతలో జనపదాలు రాలే. జనము మరి ఒక టెరిటరీ మీద సెటిల్ అయ్యేదాన్ని దాన్ని జనపదాలు అంటారు. ఇంకా జనపదాలు రాలేదు. ఓన్లీ ఇక్కడ ఈ ట్రైబల్ లైఫ్లో రాజన్ అనేవాడు ట్రైబ్ మీద మాత్రమే, జనా మీద మాత్రమే లీడర్. భూమి మీద మాత్రం భూమి కంట్రోల్ ఇంకా లేదు. సో ఈ విధంగా ట్రైబల్ వార్స్ జరిగినాయి. ఆ విధంగా పాలిటీ, సింపుల్ పాలిటీ, ట్రైబల్ లీడర్కి సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఒక వర్గం వారియర్ క్లాసు, మిగతా వర్గం కామన్ క్లాసు, పురోహితుడు మధ్య ఉండేవాడు, కొన్ని యజ్ఞయాగాలు కూడా చేసేవాడు పాలిటీలో. సో ఆ విధంగా యజ్ఞయాగాలు, ఎందుకంటే యజ్ఞయాగాలు ఏమిటి చేశారంటే మెటీరియల్ పర్పస్ కోసం చేశారు. మెటీరియల్ పర్పస్ కోసం ఏమిటి అంటే వాళ్ళ ట్రైబ్ ఇంకోల మీద గెలవాలి. అది సామూహికంగా చేసే, అందరికి కలిసి చేసేటువంటి యజ్ఞయాగం. పురోహితులకు కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది. అట్లా కాకుండా ఇళ్లల్లో కూడా వాళ్ళు కొంత వెల్త్ ఆరోగ్యం ఉండాలని, మరి పిల్లలు మేలు సంతానం ఉండాలి. మేలు సంతానం అంటే మరి మళ్ళా వంశాంతరం ఉంటుందని, లేదా యుద్ధాల్లో పనికొస్తారని మేల్ చిల్డ్రన్ కోసం భగవంతుని ప్రార్థించేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ప్యాట్రియాటికల్ మేల్ డామినేషన్ సొసైటీ, ఆరియన్ సొసైటీ. సో ఆ విధంగా మరి రాజకీయంగా రాజు వాలంటరీగా ఎన్నుకున్నటువంటి వాడు, హెరిడిటరీ కింగ్షిప్ కాదు, అందరు కలిసి ఎన్నుకున్నారు. ఆ విధంగా మరి కమ్యూనిటీస్, క్లాన్స్లలో సభా సమితి అనే 2 ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉంది. సభ అంటే అందరూ ఎల్డర్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ, కుల పెద్ద, ఎల్డర్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. సమితి అంటే అందరూ ప్రజలు కలిసి ఈ యొక్క రాజును ఎలా పరిపాలిస్తున్నారు, ఏ విధంగా వాళ్ళ మీద రక్షణ కల్పిస్తున్నాడు, ఎలా యుద్ధాలు చేస్తున్నాడు, ఈ ట్రైబ్ పోయి ఇంకో ట్రైబ్ మీద గెలుపొందడానికి ఎలా యుద్ధాలు చేస్తున్నాడు, ఎలా వాళ్ళని రక్షిస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఈ యొక్క పాలిటీలో ట్రైబల్ వార్స్ జరిగినాయి. ఆ విధంగా రాజన్ పొలిటికల్గా మరి వాలంటరీగా ఇంకేంటంటే ఈ రాజుని ఎంకరేజ్ చేసేవాడు పంటలు పండియడానికి, పంటలు ఎక్కువ పండాలని, సమృద్ధిగా ప్రజలకు ఆహారాన్ని లభించడానికి వాలంటరీగా మరి ఈ యొక్క వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లిటిల్ బిట్ ట్యాక్స్ బలి అనేటువంటి చేసుకునేవాడు. సో ఆ విధంగా పాలిటీ, సింపుల్ పాలిటీ ఉండేది, ట్రైబల్ పాలిటీ. అందరు సమూహంగా సభా సమితి యొక్క సలహాలు తీసుకునేవాడు ఎవడు? రాజన్ అనేవాడు, ఎలక్టెడ్ మ్యాన్. అలాంటి పాలిటీ ఉండేది. మరి ఇలాంటి పాలిటీలో రిలీజన్ ఎలా ఉండేది?
రిలీజన్ అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క వేదనాగరికతలో రిలీజన్ గురించి చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఎవరెవరిని వాళ్ళు ప్రార్థించారు, ఎవరెవరు ఏ మతాలను వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏ మతాన్ని లేదు, ఏ మతం చెంది మతాల ప్రసక్తే లేదు. ఏమున్నది, వాలంటరీగా వాళ్ళు యొక్క లభించినటువంటి యొక్క ఏంటి అగ్నిదేవుడు, అగ్ని అంటే మంట వెలిగిస్తుంది. అగ్ని లేకుండా ఏమి, మరి ట్రైబల్స్ ముఖ్యంగా అగ్ని కావాలి ఈ వండటానికి, మటన్ అవి వండటానికి, ఫుడ్ వండుకోవడానికి అగ్ని కావాలి. కాబట్టి అగ్ని ఏదైతే ప్రకృతిలో వాళ్లకు సమాధానం దొరకనటువంటి యొక్క ప్రకృతి ఆరాధన అగ్నిని అంటే ఫైర్ గాడ్, ఆ తర్వాత రెయిన్ గాడ్ అంటే వర్షాన్ని పూజించారు. ఇంకా ముఖ్య ఫస్ట్ పూజ ఏదంటే ఇంద్రుడు ఎవరంటే వాళ్ళ యొక్క వార్ లార్డ్, అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చేటువంటి ఇంద్రుడు యుద్ధాలు చేస్తాడు. యుద్ధాలు చేసి దాసుల మీద, రాక్షసుల మీద దేవతను గెలిపిస్తాడు. అట్లనే ఈ ట్రైబల్ లీడర్ కూడా, రాజన్ అనేవాడు ట్రైబల్ లీడర్ కూడా దాసులుగా మిగతా వాళ్ళను ఓడించి వాళ్లకు రక్షణ కల్పించి వాళ్ళను సబార్డినేట్గా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అలాంటిది ఈ యొక్క ఆర్య ఇక్కడ కూడా మరి అలాంటి కల్చరే ఉన్నది. ఏది ఈ యొక్క వాళ్ళ మీద యుద్ధం చేసి, అవతల వాళ్ళ మీద యుద్ధం చేసి గెలుపొందడం. ఆ విధంగా మన దగ్గర ఇంద్రుడిని ఏమన్నారంటే స్ట్రెంగ్త్, బలాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు పురంధరుడు, పురాలు నాశనం చేసిన వాడు అని అంటారు. కానీ వీడు ఏంటంటే యుద్ధంలో ట్రైబల్ను గెలిపించేటువంటి వాడు, బలాన్ని ఇచ్చి. ఆ విధంగా వార్ లార్డ్ అన్నారు అని, యుద్ధంలో గెలిపించేటువంటి యొక్క యోధుడు, వార్ లార్డ్ ఇంద్రుడిని పురాలు నాశనం చేసినటువంటి వాడు, లేదా మరి ఇంద్రుడు బలమైన యొక్క యుద్ధం ట్రైబల్ వార్స్కు ఏంటి వాడి యొక్క వారధిగా ఉంటాడు. కాబట్టి ట్రైబల్ వార్స్ ఒక పర్మనెంట్గా వార్స్ సింబల్ ఇంద్రుడు. కాబట్టి ఇంద్రుడు ముఖ్యమైన దేవుడు వాళ్ళ. ఇంద్రుని తర్వాత అగ్ని తర్వాత వరుణ్ణి పూజించాడు. వరుణ్ తర్వాత వరుణ్ అంటే వానదేవుడు. అగ్ని ఇంద్రుడు మొట్టమొదటి వాడు, ఆ తర్వాత అగ్ని రెండవ వాడు, ఆ తర్వాత వర్షం మూడవ వాడు, ఆ తర్వాత మిగతా ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి యొక్క వాళ్ళకు తెలవనటువంటి భూమిని కూడా పూజించారు. ఎందుకు పూజించారు? పంటలు పండుతుంది. ఆ విధంగా వృక్షాలను పూజించారు, జంతువులను పూజించారు, ఎనిమల్ వర్షిప్. ఇంకా ఏంటంటే వీళ్ళకు జంతువులను యజ్ఞయాగాలు కూడా చేశారు. యజ్ఞయాగాలు చేసి మరి ఓల్డ్ జంతువులను, అంటే బాగా ముసలి వాటిని అయినటువంటి జంతువులను ఆహారంగా యజ్ఞయాగాలు ఎలా చేశారంటే, యజ్ఞయాగాలు కూడా వాళ్ళు ఇళ్లలో చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ సొంతం మెటీరియల్ ప్రాస్పారిటీ కోసం, చిల్డ్రన్ కోసం అనుకోండి, సంపద కోసం యజ్ఞయాగాలు మరి సొంతంగా చేసేవాళ్ళు. అట్లా కాకుండా కొంత సామూహికంగా కూడా యజ్ఞయాగాలు చేసేవారు. సామూహికంగా అందరి మేలు కోసం కూడా యజ్ఞయాగాలు చేసేది. ఆ యజ్ఞయాగంలో ఈ ఎవరు బ్రాహ్మణులు ఉండేవాళ్ళు, బ్రాహ్మణులు పాతగా అయినటువంటి, అంటే బాగా ఏళ్ళు వచ్చినటువంటి జంతువులను బలిచ్చి ఆ జంతువులను తినేవాళ్ళు. ఎందుకయ్యా అంటే అన్ని జంతువులు అట్లనే ఉంటే, తినకుండా ఉంటే
నశించిపోకుండా ఉంటే జంతువులను పోషించడం చాలా కష్టమైంది ప్రజలు. కాబట్టి ఈ ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి యొక్క జంతువులను, పశువులను మరి ఏది కట్ చేసి ఆహారంగా తిన్నారు, వండుకొని తిన్నారు. ఆ విధంగా బ్యాలెన్స్ను మెయింటైన్ చేశారు. పశు సంపద మరి ఎక్కువ అయితే పనికి రాకుండా ముసలి అన్నీ ఉంటే మరి అదంతా మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. కాబట్టి కొన్ని తీసేయాలంటే వాటిని మరి సామూహికంగానో లేదా ఇండివిజువల్గానో యాగాల ద్వారా వాటిని జంతు బలి ద్వారా ఆ ఫ్లెష్ ఈ యొక్క రక్తము మాంసాలు అందులో వేస్తాం. వాటి యజ్ఞయాగాలలో అది ఒక పెద్ద స్మోక్ అంటే పొగ వచ్చి ఆ పొగ ఎక్కడ పోతుంది, భగవంతునికి చేరుతుంది మధ్యవర్తిగా పొగ అనే అటువంటి నమ్మకం ఉండేది. సో ఆ విధంగా మరి జంతు బలి యజ్ఞయాగాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఈ యొక్క ఎర్లీ ఋగ్వేద కాలంలో యజ్ఞయాగాలు అందరి మేలు కోసం, మరి యజ్ఞయాగాలు వర్షాలు పడటానికి కోసం యజ్ఞయాగాలు ఇలాంటివి ఉన్నాయి. అక్కడక్కడ మనకు ఎవిడెన్స్ కనిపిస్తుంది, యాగాలు చేసేటువంటి ఎవిడెన్స్. అది మరి ఈ ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి రిలీజన్లో మదర్ గాడెస్ ఎర్త్ పంటలు ఇస్తుంది కాబట్టి మదర్ గాడెస్ అన్నారు. సో ఈ విధంగా ప్రకృతి ఆరాధన ఉండేది. ఇంకా యజ్ఞయాగాలు మరి అన్ని ఉన్నాయన్ని ఎనిమల్స్ అన్ని ఉంటే ముఖ్యమైన ఎనిమల్ ఏంటంటే వీళ్ళకు ఆరియన్స్కు హార్స్ ముఖ్యమైనది, మరి పశు సంపద కూడా ముఖ్యమైనది. పశువుల కోసం ఆర్యుల మధ్యలో అంటే ఆర్యన్ ట్రైబల్స్, ఎవరు ట్రైబల్స్ ముఖ్యంగా 4-5 తెగలు ఉండేవి. ఏది తెగలు భరత రేస్ అని, మరి భరత రేస్ అని, కురు రేస్ అని, ఆ తర్వాత కురు రేస్ అని, ఇలా మరి భరత బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్, భరత కురు రెండు కలిసి యుద్ధం చేసి కురు వంశం వచ్చింది. భారత్ అనే నేమ్ వచ్చింది. భరతాస్ మొట్టమొదటి హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఈ తొలివేద నాగరికతలో పాలించినటువంటి వాళ్ళు భరత వంశం. కురు వంశం కలిసి రెండు మిక్చర్ కావడంతో కురు వంశం వచ్చింది. అదే ఇంద్రప్రస్థ, హస్తినాపుర, పాండవులు, కౌరవులు కురు వంశం వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా ప్రకృతి ఆరాధన, ఇంద్రుడు ప్రైమరీ గాడ్, వాళ్ళకు ముఖ్యమైనటువంటి గాడ్, వార్ లార్డ్. అతని ట్రైబల్ యుద్ధాల్లో గెలిపించేవాడు కాబట్టి అతనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత సెకండరీ ఇంపార్టెన్స్ అగ్నికి ఇచ్చారు. తర్వాత థర్డ్ ఇంపార్టెన్స్ ఎవరికి ఇచ్చారు? వరుణదేవునికి ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత మరి మిగతా వాళ్ళకు ఇచ్చారు. సో ఆ విధంగా ప్లాంట్ ఎనిమల్ వర్షిప్ మరి ఈ కాలంలో మరి ఉన్నది. దాంట్లో జంతు బలులు కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధమైన రిలీజన్ ఏ విధంగా కూడా రిలీజన్ ఒక సెక్యులర్ రిలీజన్ గానే ఉంది, కానీ మతానికి ఏమైనా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి రిలీజన్ ఏం లేదు. ప్రకృతి ఆరాధన సింపుల్ రిలీజన్ ఉంది. అంటే ఎకానమీ కూడా సింపుల్, ట్రైబల్ ఎకానమీ కాబట్టి సింపుల్ సొసైటీ, 2 క్లాస్ సొసైటీ వచ్చింది. డామినెంట్ క్లాస్, డిపెండెంట్ క్లాస్, అట్లా 2 క్లాస్ సొసైటీ. 4 క్లాస్ సొసైటీ ఎక్కడయ్యంటే ఎక్కడ ఋగ్వేదంలో 1028 శ్లోకాలు ఉంటే దాంట్లో శ్లోకము రెండో దాని ఋగ్వేదాన్ని 10 మండలాలుగా విభజించారు. 10 బ్లాక్స్గా విభజించి సెకండ్ బ్లాక్ నుంచి 6th బ్లాక్ దాకా ఒక మొట్టమొదటిసారి అల్లినటువంటిది ఏది? ఋగ్వేదం. ఆ తర్వాత మొదటి కంపైలింగ్ వేదాలు ఏంటి? వేద అంటే నో ది నాలెడ్జ్. ఎవరి ముందర? సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గురువు. అంటే ఈ వేదాలు ఎట్లాంటివి అంటే అపౌరు అంటే
మానవుల నోటి నుంచి వచ్చినవి కావు, భగవంతుని నోటి నుంచి వచ్చి ఆ వేదాలను ఋషుల ద్వారా, మహర్షుల ద్వారా, మహర్షుల యొక్క నోటి ద్వారా మిగతా శిష్యులకు చేరి ఆ శిష్యుల నుంచి ఇంకో శిష్యులు పరంపరంగా మౌఖికంగా పరంపరంగా వచ్చి ఆ తర్వాత దీన్ని క్రోడీకరించారు, కంపైల్ చేశారు. కాబట్టి ఈ వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయంటే భగవంతుని ముఖాము నుంచి వచ్చినాయి. కాబట్టి దీన్ని క్వశ్చన్ చేయడానికి వీలు లేదు. అన్ఫాలియబుల్, అన్క్వశ్చనబుల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది దేంట్లో? వేదాలలో. వేదాలు, వేదాంగాలు ఇవన్నీ లిటరరీ ఎవిడెన్స్ ఇవంతా కూడా. సో ఆ విధంగా మరి ఈ రెండు వర్గాలు, సో రాజన్ మరి ఆ ఒక వారియర్ క్లాస్, రెండవ క్లాస్, మరి పురోహితులు యజ్ఞయాగం వచ్చినప్పటి నుంచి పురోహితులు బలంగా. సో ఆ విధంగా ట్రైబల్ ఎకానమీ, ట్రైబల్ పాలిటీ, ట్రైబల్ సొసైటీ అండ్ ట్రైబల్ రిలీజియన్, ప్రకృతి ఆరాధన, ఇది ఆర్యులలో ఉన్నటువంటి యొక్క తొలి వేద నాగరికత. తొలి వేద నాగరికత ఎక్కడ అంటే సప్త సింధు వ్యాలీలో వచ్చింది. మరి మలివేద నాగరికతలు ఎక్కడ అంటే గంగా యమునా మైదానంలో వచ్చింది. కాబట్టి మలివేద నాగరికతలో ఏమొచ్చింది అంటే ఐరన్ ప్లౌ వచ్చింది. ఐరన్ ప్లౌ, ఐరన్ యాక్స్ వచ్చినాయి. కాబట్టి ఇనుము ఉపయోగం వచ్చింది. కాబట్టి మలివేద నాగరికతలో అర్బనైజేషన్ వచ్చింది. అంటే పట్టణ నాగరికత ఎవాల్వ్ అవుతూ పరిణామం చెందుతుంది. కానీ మరి తొలివేద నాగరికతలు ఏంటంటే పల్లె వాతావరణం, పల్లె నాగరికత. ఇది అర్బన్ నాగరికత కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సంపద ఎక్కువ, మరి ఇది పంటలు ఎక్కువ పండించలేదు. మొత్తం మీద ట్రైబల్స్ ఒకే దగ్గర సెటిల్ కాలేదు, మైగ్రేటింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. కాబట్టి సెమీ సెటిల్డ్ నోమాడిక్ ట్రైబ్స్. కాబట్టి ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి పోతున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు ఎలాంటి వ్యవసాయం చేశారంటే షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్, పోడు కల్టివేషన్ లాంటిది చేశారు. ట్రైబల్స్ ఎట్లా చేస్తారు, ఆ ఒక ప్రాంతాన్ని ఫెర్టైల్ ఏరియాని తవ్వటం, అక్కడ 2-3 ఏళ్ళు పండియటం పంట, ఆ తర్వాత అక్కడ పంట సారం పోగానే ఆ భూమిలో ట్రైబల్, అది మరి ట్రైబల్ ఎకానమీ. మరి జంతువులు అయితే అన్ని జంతువులు వాళ్ళకి తెలుసు. మరి ఈ యొక్క ట్రైబల్ ఎకానమీ, ట్రైబల్ సొసైటీ. కానీ క్లాస్ సొసైటీ, ఆ హైరార్కీ సొసైటీ ఇక్కడ ఎమర్జ్ కాలేదు. సో హైరార్కీ సొసైటీ, క్లాస్ సొసైటీ అంతా కూడా మరి ఆ తర్వాత మలివేద నాగరికతలో, ఋగ్వేదములు 10th మండలంలో పూర్తి చేయబడింది. 10th మండలంలో విరాట్ పురుష భగవంతుడు 4 భాగాలుగా చేశాడు భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని. అతని ముఖారవిందం నుండి బ్రాహ్మణులు వచ్చారని, అంటే ముఖం అనేది బ్రాహ్మణులకు అవసరం అవుతుందని బ్రాహ్మణులు ముఖారవిందం నుంచి వచ్చారని, ఇంకా షోల్డర్స్ నుంచి క్షత్రియులు వచ్చారని, క్షత్రియులు యుద్ధాలు చేసి ఈ రక్షణ కల్పిస్తారు కాబట్టి క్షత్రియులు. ఆ తర్వాత వయసులు, అగ్రికల్చరు, వ్యవసాయాన్ని, పరిశ్రమలు, బాగా వ్యవసాయాన్ని, పరిశ్రమలు అంటే ఏది వ్యవసాయాన్ని మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నడిపించేటువంటి వాళ్ళు వైశ్యులని. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు లోయర్ క్లాస్ శూద్రులని. ఇలా ఋగ్వేదంలో మొట్టమొదటిసారి మెన్షన్ చేయబడింది. ఏది ఋగ్వేదంలో 10th మండలంలో భగవంతుడు 4 భాగాలుగా విభజించి ఒక్కొక్క భాగం ఒక
ఒక వర్గానికి రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పింది, అంతేగాని క్యాస్ట్ డివిజన్ అని చెప్పలేదు. క్యాస్ట్ డివిజన్ అనేది కుల కులపరమైనటువంటి వృత్తిపర డివిజన్స్ ఉన్నాయి. వృత్తిపరంగా ఋగ్వేద కాలంలో డివిజన్స్ ఉన్నాయి, కానీ కులపరమైనటువంటి డివిజన్స్ మాత్రం లేవు. వృత్తిపరమైన డివిజన్స్ ఉన్నాయి కానీ కులపరమైనటువంటి డివిజన్స్ మనకు ఈ ఋగ్వేద కాలంలో, తొలివేద కాలంలో రాలేదు. అవన్నీ కూడా మలివేద కాలంలో వచ్చినటువంటి ఇది హైరార్కీ సొసైటీ. అది సోషల్ ఆస్పెక్ట్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఋగ్వేదం మరి ఆ తర్వాత వేదం మలివేదం. ఋగ్వేదము అది ఆ విధంగా మన ఋగ్వేద కాలాన్ని ఈ సప్తసింధి వ్యాలీలో ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని సపరేట్గా మనం స్టడీ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది సప్తసింధు వ్యాలీలో. కాబట్టి దీన్ని సప్తసింధు వ్యాలీ, సింపుల్ ఎకానమీ, ట్రైబల్ పాలిటీ అండ్ క్లాస్లెస్ ఉంది. క్లాసెస్ ఉన్నాయి, మొత్తం క్లాస్లెస్ సొసైటీ కాదు ఈ సొసైటీ. క్లాసెస్ ఉన్నాయి, డామినెంట్ క్లాసు, డిపెండెంట్ క్లాసు అనేటువంటి క్లాసెస్, వర్గాలు ఉన్నాయి. కానీ కులపరమైన డివిజన్ మాత్రం లేదు. వృత్తిపరమైన డివిజన్ కొంతవరకు ఉన్నది, కులపరమైన డివిజన్ లేదు. సో ఆ విధంగా మరి మనకు ఈ యొక్క ఋగ్వేదం గురించి, మరి ఋగ్వేదంలో ఉన్న 1028 శ్లోకాలు, వాటి ఉచ్చారణ తోటి మరి ఆ బేస్ మీద మనం ఋగ్వేద నాగరికతను, తొలి వేద నాగరికతను మనం అల్లగలిగాం ఈ బేస్ మీద. సో ఆ విధంగా ఇది రిటర్న్ ఎవిడెన్స్, లిఖితపూర్వకమైన గ్రంథాలు, ఆర్కియాలజికల్ బేస్ మీద, ఈ రెండు బేస్ మీద మనకు ఈ ఋగ్వేదిక్ నాగరికత గురించి సప్తసింధు వ్యాలీలో జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ వేరు, మరి నాగరికత పరిణామం వేరు, ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మొత్తం ట్రైబల్ నుంచి సెమీ ట్రైబల్ నుంచి ట్రైబల్గా మారి ఆ నుంచి విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ వస్తాయి. సో ఆ విధంగా ట్రైబల్ ఎకానమీ, ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ కండిషన్స్ అన్ని, రిలీజియస్ కండిషన్స్ అన్ని కూడా ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేజ్ టు అనదర్ స్టేజ్. అంటే తొలి వేద నాగరికత నుండి మలివేద నాగరికత ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్నే తొలి వేద నాగరికత అంటారు. ఈ తొలి వేద నాగరికతలో మానవుని యొక్క ఎర్లీ ఆరియన్ సొసైటీ, సింపుల్ సొసైటీ, సింపుల్ ఎకానమీ, సింపుల్ పాలిటీ, ట్రైబల్స్ మరి వాళ్ళ యొక్క ఆవుల రక్షణ కోసం యుద్ధాలు చేశారు, వాటి కాపాడడం కోసం. వాళ్ళ ప్రజలు, ట్రైబల్స్ వాళ్ళ యొక్క సమూహాలను కాపాడుకోవడం కోసం కూడా యుద్ధాలు చేశారు. ఆ యుద్ధాల్లో అందరూ పాల్గొన్నారు. సో ఆ విధంగా సామూహికంగా ఎదుర్కొని మరి ఆ లీడర్ మాటలు విని అందరూ లీడర్ చెప్పినట్టుగా యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నారు. సామూహికంగా యుద్ధాల్లో ట్రైబల్ వార్స్ జరిగినాయి. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క సోషల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్, రిలీజియస్, నేచురల్ వర్షిప్, ఇవన్నీ నేచురల్ వర్షిప్, మరి ప్రకృతి ఆరాధన, మరి నేచర్లో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా ఏది వండర్ అయితే అది దాన్ని పూజించాలి. ఇది మన తొలివేద నాగరికతలో సింపుల్ ఎకానమీ, సింపుల్ పాలిటీ, సింపుల్ సొసైటీ, సింపుల్ రిలీజన్, ప్రకృతి ఆరాధకులు అని మనం దేనితోటి, ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ తోటి, లిటరరీ ఎవిడెన్స్ తోటి మనం ఈరోజు
తీసుకున్నటువంటి పాఠాన్ని మనం సంక్షిప్తంగా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాము.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজত মই ইউনিট 6 এই অধ্যায়টো লৈ আহিছোঁ। আৰু এইটোৱে হ'ব আমাৰ আটাইতকৈ শেষৰ অধ্যায়, যিটো অধ্যায়ত আমি ছমেটিক চিম্পটমছ আৰু ৰিলেটেড ডিজঅৰ্ডাৰৰ বিষয়ে গম পাম। তোমালোকৰ BPCC 133 যিটো আছে সাইকোলজিকেল ডিজঅৰ্ডাৰ, আমি গোটেইখিনি পঢ়ি আহি আমাৰ মাধ্যমত আমি পঢ়ি আহি এতিয়া আমি ছমেটিক চিম্পটমছ আৰু ৰিলেটেড ডিজঅৰ্ডাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইটো বস্তুটো কি? ছমেটিক চিম্পটম বুলিলে তোমালোকে কি বুজা? আৰু তাৰ লগত যিবিলাক উপসৰ্গ আছে তাৰ পুংখানুপুংখভাৱে আমি এই অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিম। দৈহিক লক্ষণ আৰু সম্পৰ্কিত বিকাৰ। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে কিছুমান বেমাৰ আমাৰ দেহত থাকিব আৰু তাৰ লগত কিছুমান আমাৰ উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি হৈ থাকিব। এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকে চাই লোৱা, কিছুমান মানুহে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য আৰু শৰীৰৰ লগত খুব বেছি ধৰণে ব্যস্ত হৈ থাকে। কিছুমান মানুহ আমি দেখিছোঁ যে সমাজত দেখোঁ যে কিছুমান মানুহে লাগাতকৈ বেছি নিজৰ শৰীৰটোৰ কথা ভাবে, লাগাতকৈ বেছি নিজৰ স্বাস্থ্যটো কেনেকুৱা আছে, মই শকত হৈছোঁ, মই ক্ষীণাইছোঁ, মই কেনে আছোঁ, মোৰ শৰীৰটো ভালেই নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ থাকে। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্যত ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ জীৱনটো পৰিচালিত কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত আৰু যে বেলেগ কাম থাকিব পাৰে, এইবিলাকৰ কথা তেওঁলোকৰ মনত নাথাকে। এতিয়া চোৱা, সোমা মানে হৈছে শৰীৰ, আৰু ছমেটিক বিকাৰ আৰু সম্পৰ্কিত লক্ষণৰ সৈতে সাধাৰণ সমস্যাটোকে শাৰীৰিক বিকাৰ যেন লাগে। যেতিয়া শৰীৰটোৰ লগত কিবা ধৰণৰ বিকাৰ আহি পৰে, সেইটোকে আমি কি ক'ম? ছমেটিক চিম্পটমছ বুলি ক'ম। এতিয়া 5টা তোমালোকে উলিয়াই লোৱা, ইউনিট 6 173 173 নম্বৰ পেজত আছে যে আমি কি কি ছমেটিক চিম্পটমছ বিলাক পাম। এতিয়া কৈছে 5টা আমি তেনেকুৱা মৌলিক 5টা দৈহিক লক্ষণ পাম আৰু তাৰ সম্পৰ্কিত বিষয়সমূহ ইয়াত আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰটো হৈছে দৈহিক লক্ষণ আৰু সম্পৰ্কিত বিকাৰ। 2 নম্বৰটো হৈছে ৰোগ উদ্বেগ বিকাৰ। 3 নম্বৰটো হৈছে চিকিৎসকীয় স্থিতি প্ৰভাৱান্বিত কৰা মানসিক কাৰণ। 4 নম্বৰটো হৈছে ৰূপান্তৰ বিকাৰ। 5 নম্বৰটো হৈছে সত্যবাদী বিকাৰ। প্ৰতিটোতে ব্যক্তিজনৰ শৰীৰৰ কাৰ্যকলাপৰ সৈতে অত্যাধিক আৰু অপব্যৱহাৰযোগ্য ব্যস্ততা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই 5টা মৌলিক লক্ষণ আছে, তোমালোকে এই 5টা মনত ৰাখিবা। এতিয়া দৈহিক লক্ষণ আৰু সম্পৰ্কিত বিকাৰনো কি? তোমালোকে চোৱা 6.1ত আছে যে ছমেটিক চিম্পটমছ ডিজঅৰ্ডাৰ, দৈহিক লক্ষণ আৰু সম্পৰ্কিত বিকাৰ। ইয়াক এক বা একাধিক দৈহিক লক্ষণৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হয়, যি হয় অতি দুখদায়ক আৰু ইয়াৰ ফলত দৈনন্দিন জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাঘাতসমূহ ঘটে। সোমান্তিক বিকাৰ থকা লোকসকলে 1 বছৰৰ বাবে পেটৰ বিষ, উকালি অহা, মাজে মাজে ঢিলা শৌচ আদি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোকে শৈক্ষিকভাৱে ইয়াৰ লক্ষণসমূহ নিৰ্ণয় কৰাটো অতি কঠিন হয়। তেওঁলোকৰ বিষটো সঁচা যদিও চিকিৎসকসকলে স্পষ্ট শাৰীৰিক কাৰণ এতিয়াও আমি কিন্তু পোৱা নাই যে চিকিৎসকসকলে এটা স্পষ্ট শাৰীৰিক কাৰণ তেওঁলোকক দিব পাৰে। উদ্বেগ, দুখ, শক্তি এই বিকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে বক্স 6.1ত এটা কেছ ষ্টাডি দিছে। সেই কেছ ষ্টাডিটো হৈছে ৰেখা নামৰ এজনী ছোৱালী, যাৰ বয়স হৈছে 20 বছৰ। তেওঁ ছমেটিক চিম্পটম ডিজঅৰ্ডাৰৰ বলি হৈছে। তাতে কৈছে যে ৰেখা নামৰ ছোৱালীজনীৰ বয়স হ'ল 20 বছৰ। সেই 20 বছৰৰ ছোৱালীজনীয়ে এদিন কি হ'ল, বাথৰুমত পৰিলে। পৰি পেলাই অলপ পিঠিৰ পেলাই বিষ পালে। পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কি হ'ল, অৰ্থ ডক্টৰ তাতে গৈ পেলাই তাতে কি হ'ল, পেইনৰ ডক্টৰে চাই চিন্তি পেইনৰ ঔষধ দিলে। সেইখিনি খাই পেলাই তেওঁ ভাল পালে। কিন্তু লাহে লাহে তেওঁ অনুভৱ কৰিলে মোৰ ভাগৰ লাগে, মোৰ টোপনি ধৰে, মোৰ কি হয় পায়খানাটো অলপ ঢিলা হৈছে, মোৰ অলপ বমি বমি ভাৱ হয়, এনেকুৱা কিছুমান উপসৰ্গ
দেখিবলৈ পালে, সেই উপসৰ্গৰ বলি হ'ল। তেতিয়া তেওঁ আকৌ ডক্টৰৰ তাত গ'ল। যাওঁতে ডক্টৰ ক'লে যে ডক্টৰ, মই এইবিলাক কিন্তু মোৰ এতিয়া এই ঔষধখিনি খোৱাৰ পিছত বিষটো ভাল পাইছোঁ, কিন্তু মোৰ টোপনি দৰে, খাবৰ ইচ্ছা নাযায়, খালেও বমি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ হৈছে, আনকি মোৰ পায়খানাটো ঢিলা হয়। তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে যে আপুনি এটা কাম কৰক, গেষ্ট্ৰিকৰ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰক। গেষ্ট্ৰিকৰ ডক্টৰে বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট কৰিলে, ব্লাড টেষ্ট কৰিলে, ষ্টুল টেষ্ট কৰিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্টবিলাক কৰিলে। চব টেষ্টতে কিন্তু তেওঁৰ সুন্দৰ ৰিজাল্ট, কোনো ধৰণৰ বেমেজালিন নাই। তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে আপুনি ফিট এণ্ড ফাইন, আপুনি কিয় ভাবি আছে? তেওঁ ক'লে যে ন মোৰ এইটো হৈ আছে, ন আপুনি ঠিকেই আছে, আপুনি একদম ঠিক ঠাক, এই বুলি ৰেখা গেষ্ট্ৰ ডক্টৰজনেও পঠিয়াই দিলে। আকৌ ৰেখাই বহি বহি ভাবে যে মোৰ কিবা হৈছে। তেওঁ এটা ডায়েৰী ল'লে, ডায়েৰীত তেওঁ যন্ত্ৰণাময় ভাৱবিলাক লিখি গ'ল। আকৌ তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰত যায়। কোনো এজন ডক্টৰে যেতিয়া টেষ্টবিলাক কৰি চায়, তেতিয়া তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ লক্ষণ দেখা নাপায়। ডক্টৰে কয় এইটো আপুনি উদ্বিগ্নতাত ভুগিছে, আপুনি চাইকলজিষ্টৰ ওচৰত যাওক। ৰেখা কি কৰিলে, চাইকলজিষ্টৰ ওচৰত মাক দেউতাকে লৈ গ'ল। চাইকলজিষ্টে ক'লে যে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ হৈছে, মানসিক চাপ, উদ্বিগ্নতা, সেইকাৰণে আপুনি এইটো ভাৱ আহিছে। আপুনি এটা কাম কৰক, এইখিনি মেডিচিন লওক। সেই মেডিচিনখিনি আছিলে এণ্টি এনজাইটিৰ মেডিচিন, যে মানুহৰ মানসিক বিগ্ৰতাটোক কেনেকে কমাব পাৰি, উদ্বিগ্নতাটো কেনেকে কমাব পাৰি, সেইখিনি ঔষধ তেওঁ খাবলৈ ল'লে ৰেখাই। খাবলৈ লোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, ৰেখাই লাহে লাহে দুৰ্বল অনুভৱ কৰিছে, আনকি এনেকুৱা হ'ল তেওঁ কলেজলৈকে যোৱাটো বাদ দিলে। আৰু এবছৰলৈকে, প্ৰায় এবছৰলৈকে তেওঁ এই লক্ষণসমূহৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ থাকে। গতিকে ৰেখাৰ কেছটোৱে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। দ্বিতীয়তে আহা, তোমালোকে বুজি পালা নহয়, ৰেখাৰ কেছটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কিছুমান দৈহিক লক্ষণৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু সেই লক্ষণসমূহ তেওঁক বিকাৰগ্ৰস্ততাৰ ফালে লৈ গৈছে। দ্বিতীয়তে আহা, ৰোগ, উদ্বেগ, বিকাৰ বা হাইপকণ্ড্ৰিয়াছ। এতিয়া এইটো 6.2 আছে যে ইলনেছ এনজাইটি ডিজঅৰ্ডাৰ। প্ৰথমটো আমি পঢ়িলো সমেটিক চিম্পটম ডিজঅৰ্ডাৰ, এইবাৰ পঢ়িব আহা ৰোগ, উদ্বেগ, বিকাৰ বা হাইপকণ্ড্ৰিয়াছ। এইটো এনে এক স্থিতি য'ত শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ বৰ্তমান সময়ত অনুভৱ কৰা হয়, অনুভৱ কৰা একদম নহয়। শাৰীৰিক লক্ষণ তুমি একেবাৰেই দেখিবলৈ নোপোৱা, খালি অলপ লাহে লাহেহে অনুমিত হয়। অৱশ্যে গুৰুতৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উদ্বেগ অত্যাধিক হয়। যদি অনুভৱ কৰা শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ গুৰুতৰ হয় আৰু উদ্বেগ আৰু দুখৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হয়, ৰোগটো নিৰ্ণয় হ'ব ই সমেটিক লক্ষণৰ বিকাৰ। এতিয়া চোৱা, তাৰ কাৰণে ক্লিনিকেল পিকচাৰ্ছ কি হ'ব, নিদানিক ছবি। ভয় আৰু উদ্বেগে কি কৰে, ৰোগ সৃষ্টি কৰে। ব্যক্তিজনে নিৰ্দিষ্ট শাৰীৰিক লক্ষণৰ সৈতে সদায় কম চিন্তা কৰে, কিন্তু তেওঁ অসুস্থ হ'ব পাৰে বুলি ধাৰণাটোৰ বিষয়ে অধিক উদ্বিগ্ন। ৰোগ, উদ্বেগ, বিকাৰ থকা লোকসকলে সামান্য শাৰীৰিক সমস্যা যেনে কাহ, বিষ, দ্ৰুত হৃদস্পন্দন, মূৰৰ বিষ, গাঁঠিৰ বিষ বা অস্পষ্ট শাৰীৰিক সংবেদনাৰ সৈতে যেনে শিৰা বিষোৱা, হৃদযন্ত্ৰ ভাগৰুৱাৰ সৈতে কি হয়, স্বাভাৱিক শাৰীৰিক কাৰ্যৰ সৈতে ব্যস্ততা প্ৰদৰ্শন কৰে। তেওঁলোকৰ পাচন আৰু মূলমূত্ৰৰ যিটো কাৰ্য থাকে তাৰ উল্লেখযোগ্যতাত ব্যস্ততাটো প্ৰদৰ্শন কৰে। তেওঁলোকে চিকিৎসকক ৰোগ নিৰ্ণয় বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিব বিচাৰে যদিও কোনো প্ৰকৃত ৰোগ নাই। তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকে পঢ়া বা শুনা প্ৰতিটো ৰোগত তেওঁলোকে ভুগি আছে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অন্ত্ৰৰ চলাচল, আহাৰৰ বিতং একোখন চাৰ্ট ৰাখে। কিছুমানে আনকি কি হয়, তুমি দেখিবা এই ৰোগত ভোগা ব্যক্তিসকলে নিজে নিজে দৰৱ কিনিবলৈ গুচি যায় আৰু সেই দৰৱ তেওঁলোকে নিজে নিজে ব্যৱহাৰ কৰে। ৰোগীৰ দোষ সাব্যস্ত হোৱাটো সমেটিক আৰু ৰোগ, উদ্বেগ, বিকাৰ দুইটাৰে এটা সাধাৰণ ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য। তাৰপিছত আহা, তাৰ আগতে তোমালোকে যেতিয়া এইখিনি ক্লিনিকেল পিকচাৰৰ কথাটো পাবা, তেতিয়া তোমালোকে আৰু এটা তাতে কেছ ষ্টাডি পাবা যে ইলনেছ
ডিজৰ্ডাৰৰ এটা কেছ ষ্টাডি তোমালোকে পাইছা, তাতে 6.2 বক্সত আছে। তেতিয়া ঋষি নামৰ এজন মানুহৰ কথা কৈছে, তেওঁৰ বয়স হৈছে 45 বছৰ বয়স। তেওঁ সদায় ভাবে তেওঁৰ কেঞ্চাৰ হৈছে। কেঞ্চাৰ ক'ত হৈছে? ব্ৰেইনত হৈছে। ব্ৰেইন তেওঁ সদায় অনুভৱ কৰে যে ব্ৰেইনত টেমুনা হৈছে, তেওঁৰ বাওঁ হাতে কি হৈছে, অকণমান বিষ অনুভৱ কৰে। ডক্তৰৰ ওচৰত গ'ল, ডক্তৰে চাই চিন্তি পেলাই ক'লে আপুনি MRI কৰক, CT স্কেন কৰক। MRI কৰিলে, CT স্কেন কৰিলে, কৰোঁতেতো কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাই। তেওঁ কিন্তু সদায় সেইটো অনুভৱ কৰে। ডক্তৰে ক'লে যে আপোনাৰ এইটো মনৰ ভুল, আপোনাৰ কোনো এই ধৰণৰ টিপিকেল বেমাৰ হোৱা নাই। তাৰপিছত তেওঁৰ কি হয়, আকৌ বেলেগ এজন ডক্তৰৰ তাতে যায়। এজন ডক্তৰে যেতিয়া একো নাই বুলি কয়, তেতিয়া তেওঁ আৰু কি কৰে, বেলেগ এজন ডক্তৰৰ তাতে যায়। আকৌ CT স্কেন কৰে, MRI কৰে, তাতো কোনো ধৰণৰ বিভ্ৰান্তি ধৰাত নপৰে। কিন্তু তেওঁৰ মনত ইমান সোমাই গৈছে যে তেওঁৰ ব্ৰেইন কেঞ্চাৰ হৈছে। ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণবিলাক পঢ়ি চায়। পঢ়ি পেলাই তেওঁ ভাবিলে যে মোৰ এনেকুৱা বেমাৰ ডেফিনেটলি হৈছে, ডক্তৰেহে ধৰিব পৰা নাই। ইজনৰ পিছত সিজন ডক্তৰ তেওঁ কি কৰিলে, চেঞ্জ কৰি থাকে। গতিকে এই ধৰণৰ তেওঁ ডক্তৰবিলাকে খালি কয়, ডক্তৰ মোক ভাল কৰি দিয়কচোন, মোৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰ হৈছে। গতিকে এইবিলাক হৈছে ইলনেছ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ। এনেকুৱা ডিজৰ্ডাৰ্ছবিলাক, চমেটিক ডিজৰ্ডাৰ্ছবিলাক কৈছে যে দুইটা এটা সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য। তাৰপিছত চোৱা, DSM-5 অনুসৰি ৰোগ উদ্বেগ বিকাৰৰ কিছুমান চৰ্ত দিছে। 6.3 পেজ নাম্বাৰ 176। তাতে এইটো কি কৈছে যে গুৰুতৰ ৰোগ হোৱাৰ বা প্ৰাপ্ত কৰাৰ আশংকাৰ সৈতে ব্যস্ততা হৈ থাকে। দ্বিতীয়তে কৈছে চিকিৎসাজনিত স্থিতি হোৱাৰ উচ্চ বিপদাশংক আছে। তৃতীয়তে কৈছে যে স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে উচ্চ স্তৰৰ কিছুমান উদ্বেগ আছে আৰু ব্যক্তিজন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যৰ স্থিতিৰ বিষয়ে সহজে সতৰ্ক হৈ পৰে। ডিত কোৱা হৈছে ব্যক্তিজনে অত্যাধিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আচৰণ কৰে, যেনে ৰোগৰ লক্ষণৰ বাবে তেওঁ বাৰে বাৰে কি কৰে, শৰীৰ পৰীক্ষা কৰে বা অপব্যৱহাৰ কৰা পৰিহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে, যেনে চিকিৎসকৰ এপইণ্টমেণ্ট আৰু চিকিৎসালয় আদিও পৰিহাৰ কৰে। ইত কৈছে যে ৰোগীৰ ব্যস্ততা কমেও 6 মাহ ধৰি থাকে। আমি দেখিছিলো ন, ৰেখা 1 বছৰলৈ আছে। কিন্তু সেই সময়ছোৱাত আশংকা কৰা নিৰ্দিষ্ট ৰোগ কিন্তু সলনিও হৈ যায়। যিটো কথা ভাবি তেওঁ পুৰা 6 মাহ কটাই দিছে, এইটো কিন্তু চেঞ্জ হ'ব পাৰে। ৰোগ সম্পৰ্কে ব্যস্ততা আন এক চিকিৎসা বিকাৰ। এনে এক চমেটিক লক্ষণ বিকাৰ সাধাৰণকৃত উদ্বেগ বিকাৰ বা অবছেছিভ কম্পালছিভ ডিজৰ্ডাৰৰ দ্বাৰা ভালদৰে বৰ্ণনা কৰা নহয়। যত্ন বিচৰা প্ৰকাৰ আৰু যত্ন পৰিহাৰী প্ৰকাৰ আমি পাওঁ। এতিয়া পৰিসংখ্যা ষ্টেটিষ্টিক্সে কি কৈছে যে উদ্বেগ আৰু মেজাজৰ বিকাৰবোৰ চমেটিক চিম্পটম বিকাৰৰ সৈতে কোমৰবিডিট হৈ থাকে। যে এনজাইটি বা ধৰা মেজাজ, এইবিলাক কি হৈছে কোমৰবিডিট, এটাৰ লগত দুটা অসুখ লগ হৈ থাকিব পাৰে। যিটো ধাত চিনড্ৰম আমি শুনো, সেইটো অকল ভাৰততে পোৱা যায়। ধাত মানে হৈছে মূৰ ঘূৰোৱা, দুৰ্বল হোৱা বা ভাগৰ লগা, এনে শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ অস্পষ্ট মিশ্ৰণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। এনে সংস্কৃতিৰ আবদ্ধ লক্ষণবোৰ হৈছে আচৰণগত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এপিছডিক, নাটকীয় আৰু পৃথক আৰ্হি। দ্বিতীয়তে নৈমিত্তিক কাৰণ কিছুমান চোৱা, এইটো আছে তোমালোকৰ। আৰু এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা, যিবিলাক আমি ভাবো যে বুঢ়া হলে কিছুমান চমেটিক ডিজৰ্ডাৰ বা ইলনেছ এনজাইটিত ভুগিব পাৰে, এনেকুৱা কথা আমি ভাবিব পাৰো। কিন্তু এইটো আজিকালি ইয়ং পিপুলৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ষ্টেটিষ্টিক্সে কয় যে অকল বৃদ্ধ মানুহখিনিক নহয়, এতিয়া কিন্তু কিশোৰীসকলৰ মাজত বা ডেকা মানুহৰ মাজতো এনজাইটি বা মুড ডিজৰ্ডাৰটো সঘনাই দেখা দিছে। গতিকে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা
যে আৰু দ্বিতীয়তে মনত ৰাখিবা ধাত চিনড্ৰমনো কি এতিয়া আহা কেজুৱেল ফেক্টৰ 6.2.3 যে নৈমিত্তিক কাৰণবিলাক কি ৰোগ উদ্বেগ বিকাৰ হৈছে আবেদিক অৱদানৰ সৈতে জ্ঞান আৰু ধাৰণাৰ সৈতে এক ধৰণৰ বিকাৰ ৰোগৰ সৈতে ব্যক্তিজনৰ অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰ ফলত ৰোগ আৰু লক্ষণবোৰৰ বিষয়ে অকাৰ্যকৰী ধাৰণাবোৰৰ বিকাশ হয় যি তোমাৰ কি কৰিব ৰোগ উদ্বেগ বিকাৰ হোৱাত এজন ব্যক্তিক আগতীয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে এই ধাৰণাবোৰ কৃতিপূৰ্ণ অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে উদ্বেগজনক হৈ থাকে আৰু নিৰাশাবাদী হৈ থাকে শাৰীৰিক সংবেদনৰ ভুল ব্যাখ্যাবোৰ আমি পাওঁ হওঁ এতিয়া শাৰীৰিক সংবেদনৰ ভুল ব্যাখ্যাবোৰনো কেনেকুৱা এক নম্বৰ হৈছে মনোযোগমূলক পক্ষপাতিত্ব এটেনশ্যনেল বায়াস যে তোমালোকৰ দিছে এটেনশ্যনেল বায়াস যে মনোযোগমূলক পক্ষপাতিত্বনো কি হাইপকন্ড্ৰিয়াছ থকা ব্যক্তিসকল যিসকলৰ হাইপকন্ড্ৰিয়াছ আছে সেইসকলৰ লক্ষণবোৰৰ ওপৰত অত্যধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায় আৰু ৰোগ সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ বাবে মনোযোগমূলক কিছুমান পক্ষপাতিত্ব থাকে তেওঁলোকৰ যিকোনো ৰোগ সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ বাবে পক্ষপাতদুষ্ট মনোযোগ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘটনা বা ছবি ডাইফাংচনেল অনুমান সক্ৰিয় কৰাৰ বাবে এক ট্ৰিগাৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ শাৰীৰিক সংবেদনৰ বিষয়ে অতি সতৰ্ক হৈ থাকে দ্বিতীয়তে আহা এক্টিভেশ্যন অফ ফল্টি এজাম্পশ্যন 2 নম্বৰ কি কৈছে কৃতিপূৰ্ণ ধাৰণাবোৰ সক্ৰিয় কৰা ৰোগ সম্পৰ্কীয় তথ্যই সদায় কি কৰে ৰোগ আৰু স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে অকাৰ্যকৰী কৃতিপূৰ্ণ ধাৰণাবোৰ সক্ৰিয় কৰে তৃতীয়তে হৈছে কিছুমান আমি মিছপাৰচেপশ্যন আছে ভুল ধাৰণা আছে যে ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ লক্ষণবোৰ সঁচাকৈ অতি বিপদজনক বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে ৰোগটোৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অতি কম তেওঁলোকে সদায় সেইকাৰণে নিজকে দুৰ্বল ব্যক্তি বা শাৰীৰিক প্ৰচেষ্টা সহ্য কৰিবলৈ অক্ষম ব্যক্তি বুলি তেওঁলোকে নিজকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ লক্ষণবিলাক খুব ভাল নহয় তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে এই লক্ষণবিলাকৰ লগত মোকাবিলা কৰাৰ বাবে যিটো তেওঁলোকৰ মানসিক স্থিতি লাগে সেই মানসিক স্থিতিটো কিন্তু তেওঁলোকৰ অত্যন্ত দুৰ্বল দ্বিতীয় তাৰপিছত 4 নম্বৰ আছে তোমাৰ ফিজিঅলজিকেল চেঞ্জেছ শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন যে এজনৰ শৰীৰৰ ওপৰত বৰ্ধিত মনোযোগৰ কাৰ্যই উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু শাৰীৰিক সংবেদনবোৰ প্ৰকৃততে হোৱাতকৈ অধিক তীব্ৰ যেন লাগিব পাৰে শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন যেতিয়া চেঞ্জ হয় তেতিয়া এনেকুৱা শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তনতো কি কৰে মানুহৰ কি হ'ব পাৰে উত্তেজনা সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া কি অনুভৱ হয় তাৰপিছত আহা আচৰণগত সঁহাৰি যাক ইংৰাজীত কৈছে বিহেভিয়াৰেল ৰেছপন্সেছ যে ব্যক্তিজনে কি হ'ল বাৰে বাৰে কৰা আচৰণ যেনে পৰীক্ষা কৰে আত্মপৰীক্ষা কৰে প্ৰতিৰোধমূলক ঔষধ গ্ৰহণ কৰে ৰোগৰ বিষয়ে পঢ়া আদিত কি কৰে দৃষ্টি ৰাখে এই আচৰণগত সঁহাৰিবোৰ শক্তিশালী হয় কিয়নো ব্যক্তিজনে সকাহ অনুভৱ কৰে আৰু এনেদৰে পুনৰাবৃত্তি কৰা হয় ই এক দুষ্ট চক্ৰ সৃষ্টি কৰে য'ত ব্যক্তিসকলৰ ৰোগ আৰু লক্ষণবোৰৰ বিষয়ে কি হৈ থাকে উদ্বেগসমূহ থাকে এতিয়া চোৱা এইখন হৈছে তোমাৰ পেজ নাম্বাৰ 178 ইয়াতে তোমাক কি কৈছে ৰোগ উদ্বেগ বিকাৰৰ বাবে জ্ঞানীয় আচৰণগত ৰোগ উদ্বেগ বিকাৰৰ বাবে যে জ্ঞানীয় আচৰণগত আৰি এইটো চোৱা ডাইফাংচনেল অসুস্থতাৰ বিশ্বাস এইটো কি কৰে শৰীৰত সতৰ্কতা আনি দিয়ে আৰু তোমাৰ কি হয় শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ ধাৰণাবিলাক পাওঁ তাৰপিছত আহা ৰোগৰ বিষয়ে প্ৰলয়ংকাৰী জ্ঞান থাকে তাৰপিছত আহিল উদ্বেগ আৰু অনিশ্চয়তা তাৰপিছত আহিল সুৰক্ষা বিচৰা আচৰণ যে ডাইফাংচনেল অসুস্থতাৰ বিশ্বাসৰ লগত এই যে তোমাৰ
মানে শৰীৰৰ গোটেইখিনি তাৰমানে তোমাৰ আছে শৰীৰক সতৰ্ক কৰি ৰাখে তাৰপিছত তোমাৰ মানে শৰীৰৰ সতৰ্ক কাৰণে বডি ভিজিলেন্স কৰি ৰাখে তাৰপিছত তোমাৰ কি থাকে পাৰসেপশ্যন অফ বডিলি চিম্পটমছ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ ধাৰণাবিলাক দিয়ে দ্বিতীয় তাৰপিছত লাগিল কেটাৰস্ট্ৰপিক কগনিশ্যন এবাউট দ্য ইলনেছ ৰোগৰ বিষয়ে কিছুমান প্ৰলয়নকাৰী জ্ঞান দিয়ে তাৰপিছত আহিল তোমাৰ এনজাইটি আনচাৰ্টেনিটি তাৰপিছত আহিল তোমাৰ কি হ'ল সেফলি সিকিং বিহেভিয়াৰ এই গোটেই বস্তুখিনি ৰোগ আৰু উদ্বেগ বিকাশৰ বাবে জ্ঞান আচৰণগত আৰিখিনি আমি পাওঁ তাৰপিছত চোৱা সমেটিক সংবেদনশীলতা আৰু ডাইফাংচনেল বিশ্বাসৰ মানে কাৰণবিলাক আমি কি যে ইয়াৰ কাৰণবিলাক আমি চাব লাগিব যে কিহৰ কাৰণে সমেটিক ডাইফাংচনেল বিলাক হয় যে পৰিয়াল এটাত চলা সমেটিক লক্ষণবোৰ এক সামান্য আনুবংশিক উপাদান থাকিব পাৰে যি অনিৰ্দিষ্ট হ'ব পাৰে যেনে চাপৰ প্ৰতি অত্যাধিক সঁহাৰি দিয়াৰ প্ৰৱণতা যে ষ্ট্ৰেছ হ'লে মানুহে মানে একদম তাক মানে কি কৰিব পাৰে মানে তোমাৰ ৰেছপন্স কৰে হা চাপটোক মানে উলিয়াই দিব নোৱাৰে তেতিয়া চাপটো ধৰি মোৰ ইমান প্ৰেছাৰ হৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ এনজাইটিত ভুগে তেওঁ ইলনেছত ভুগিব পাৰে যে অতি ৰেছপন্সিভ যিটো আছে সেইটো জীৱনৰ নেতিবাচক ঘটনাবোৰক অপ্ৰত্যাশিত বুলি বিবেচনা কৰাৰ প্ৰৱণতাৰ সৈতে একত্ৰিত হ'ব পাৰে আৰু সেয়েহে সকলো সময়তে কি কৰে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে যিসকল ব্যক্তিৰ এনেকুৱা বিকাৰ হয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত ৰোগৰ অপব্যৱহাৰ হোৱাৰ প্ৰৱণতাটো থাকে 3 নম্বৰ আৰু আমি এটা কাৰণ বিচাৰি পাইছো হওক যে পাৰস্পৰিক আৰু সামাজিকো প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে গতিকে সমেটিক সংবেদনশীলতা আৰু ডাইফাংচনেল বিশ্বাসৰ আৰ্হি যিটো আমি পালো যি আৰ্হিটো পালো এই যে তোমালোকৰ এই আৰ্হিটোৰ ওপৰত কিছুমান কাৰক পালো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনত ৰাখিবা যে ৰোগ উদ্বেগ বিকাৰৰ বাবে কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল যিটো মডেল আছিলে তাৰে আমি এটা আৰ্হি বনাইছে এই মডেলটোত থকা যে তোমাৰ 6টা যে আমি পালো এই 6টা আমি চিম্পটম আমি কি কৰিব পাৰিলো উলিয়ালো যে পৰিয়াল এটাত এইটো চলি থাকিব পাৰে যে পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কি হয় প্ৰেছাৰাইজড হৈ থাকে আৰু সেই প্ৰেছাৰটো ইটোৰ পৰা সিটোলৈকে মানে ই কেৰি কৰি থাকে আৰু কেৰি কৰি থকাৰ কাৰণে কি হয় সেইটো তেওঁলোকে এই সেইটো তেওঁলোকে কি কৰিলে আমি আৰু এটা দেখিলো যে সামাজিক আৰু পাৰস্পৰিক যিটো প্ৰভাৱ সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু এই আৰ্হিটো আহে তাৰপিছত চিকিৎসা কেনেকুৱা কৰা যাব যিবিলাক সমেটিক ডিজৰ্ডাৰৰ পাৰ্চন হয় যে মানসিক স্বাস্থ্য পেছাদাৰীসকলৰ দ্বাৰা আশ্বাস দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এডুকেট কৰিব লাগিব সেই মানুহখিনি যে ইয়াক অধিক তোমালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে নলবা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি আশ্বাস তৈয়াৰ কৰিব লাগিব কিছুমান বিশ্বাস তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত চোৱা আৰু কি কৰিব লাগিব আমি ট্ৰিটমেণ্ট যে জ্ঞানীয় আচৰণগত চিকিৎসাই তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সংবেদনৰ ৰোগ সম্পৰ্কীয় ভুল ব্যাখ্যা চিনাক্ত কৰে আৰু চলন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি সহায় কৰে এই সজাগতাই ব্যক্তিসকলক বুজিবলৈ অনুমতি দিয়ে যে তেওঁলোকৰ লক্ষণবোৰ তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল বুজি পাইছা যে লক্ষণবোৰ তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণতে আছিলে মনোশিক্ষাই ব্যক্তিসকলক ৰোগৰ পৰা কম আশ্বাস বিচৰাত সহায় কৰে যিবিলাক সাইকোলজিকেল ট্ৰেইনিং আছে ট্ৰেইনাৰ আছে তেওঁলোকে কি কৰে মানে ৰোগৰ পৰা কম বিশ্বাস বিলাক লয় ই ব্যক্তিসকলক কি কৰে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ আনৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ নিৰুৎসাহিত কৰে আৰু তেনে ব্যক্তিসকলক আনৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ তেওঁলোকৰ অধিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় যে এনেকুৱা ব্যক্তিসকলে যিবিলাক চাপত থাকিব যিবিলাকে ইলনেছ এনজাইটিত থাকিব যিবিলাক সমেটিক ডিজৰ্ডাৰ আমি পাওঁ তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে অন্য মানুহৰ সৈতে খুব মানে কথা পাতিব লাগে এনেকুৱা ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰি কথা পাতিব লাগে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰোগ নাই এনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৰোগীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰে আৰু স্বাস্থ্যকৰ সামাজিক আৰু বিত্তীয়
সমন্বয় তৈয়াৰ কৰে। তাৰপিছত আহা তোমালোকে অন্য এটালৈকে তোমালোকৰ ইয়াতে চেক ইয়ৰ প্ৰগ্ৰেছত দিছে হোৱাট ইজ সমেটিক চিম্পটম ডিজৰ্ডাৰ। মই ইতিমধ্যে তোমালোকৰ লগত আলোচনাই কৰিছো। দ্বিতীয়তে কৈছে কাজিয়েল ফেক্টৰ্ছ অফ ইলনেছ এনজাইটি অফ ডিজৰ্ডাৰ, সেইখিনিও তোমালোকক দিয়া হ'ল। তাৰপিছত অহা 6.3 যে কনভাৰ্সন ডিজৰ্ডাৰ ফাংচনেল নিউৰলজিকেল চিম্পটমছ ডিজৰ্ডাৰ, যে ৰূপান্তৰ বিকাৰনো কি, কনভাৰ্সন ডিজৰ্ডাৰনো কি, এইটো কেনেকুৱা বস্তু আৰু তাৰ বিকাৰসমূহ কি কি। সিগমণ্ড ফ্ৰয়ডে প্ৰথমতে এই কনভাৰ্সন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে ফ্ৰয়ডে বিশ্বাস কৰিছিল যে অচেতন বিবাদৰ ফলত হোৱা উদ্বেগ শাৰীৰিক লক্ষণলৈকে ৰূপান্তৰ হয়, যি ব্যক্তিসকলক ইয়াক অভাৱ অনুভৱ নকৰাকৈ কিছুমান উদ্বেগ মুকলি কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ এই ডায়েগ্ৰামটো পেজ নম্বৰ 179ত আছে। এইটো হৈছে ৰূপান্তৰ বিকাৰৰ বিষয়ে ফ্ৰয়ডে দিয়া এক ধৰণৰ আৰ্হি। কাৰ্যকৰী স্নায়ৱিক লক্ষণবোৰে জৈৱিক কাৰণৰ অনুপস্থিতিৰ লক্ষণসমূহক বুজায়। কোনো ধৰণৰ স্নায়ৱিক ৰোগে সংবেদনশীল মটৰ প্ৰণালীক প্ৰভাৱিত কৰে, কিন্তু কোনো জৈৱিক বা শাৰীৰিক বিকাৰ উপস্থিত নহয়। ৰূপান্তৰ বিকাৰ হৈছে সকলো মানসিক বিকাৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয়। যে ৰূপান্তৰ বিকাৰ সকলো মানসিক বিকাৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কি হয়, আকৰ্ষণীয় হয়। এতিয়া ৰূপান্তৰ বিকাৰৰ বিষয়ে ফ্ৰয়ডে কেনেকুৱা বুজাবুজি কৰিছে যে চেতনাৰ সংঘাত হলে সি উদ্বেগ হয়, উদ্বেগ হৈ পেলাই সি ৰূপান্তৰ হয় আৰু শৰীৰত কি হয়, লক্ষণসমূহ দেখা দিয়ে। বুজি পালা নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে চেতনাৰ সংঘাত হলে কি হব, উদ্বেগ হব, উদ্বেগ হলে ই কি হব, ৰূপান্তৰ হব, ৰূপান্তৰ হলে তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহলৈকে ই দেখা দিয়ে। তোমালোকে এই ফ্ৰয়ডৰ ৰূপান্তৰ বিকাশৰ আৰ্হিটো মনত ৰাখিবা। এতিয়া ক্লিনিকেল পিকচাৰটো কেনেকুৱা, ৰূপান্তৰ বিকাৰ থকা লোকসকলৰ সংবেদনশীল বা স্বেচ্ছামূলক মটৰ ফাংচন প্ৰভাৱিত কৰা ঘাটিৰ কিছুমান লক্ষণ থাকে, যাৰ ফলত এজন ব্যক্তিয়ে বিশ্বাস কৰিব পাৰে যে ব্যক্তিজন স্নায়ৱিক সমস্যাত কি কৰি আছে, ভুগি আছে, যে তেওঁলোক অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। যিবিলাক কনভাৰ্সন ডিজৰ্ডাৰৰ পাৰ্চন হয় অত্যন্ত সংবেদনশীল হয় আৰু স্বেচ্ছামূলক তেওঁলোকৰ মটৰ ফাংচনত প্ৰভাৱিত কৰা কিছুমান কেৰেক্টাৰ থাকে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান নিউৰলজিকেল প্ৰব্লেম আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া চোৱা কিছুমান তোমাৰ সংবেদন লক্ষণ, যে সংবেদনশীল লক্ষণ তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। ইয়াৰে তোমালোকে সংবেদনশীল লক্ষণখিনি তোমালোকে চাই লোৱা, যে তেওঁলোকে কি হ'ব পাৰে, এনাস্থেচিয়া সংবেদনশীলতা হেৰুৱাব পাৰে বা সংবেদনশীলতাৰ পৰিসৰৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। এইটো হৈছে তোমালোকৰ 6.3.1ত, যে তেওঁলোকৰ কিছুমান চেনচিটিভ কেৰেক্টাৰ আমি পাওঁ, যে তেওঁলোকৰ সংবেদন হেৰায়, যাক কি ক'ব, এনাস্থেচিয়া। দ্বিতীয়তে তেওঁলোক কি হ'ব পাৰে, হাইপোস্থেচিয়া। হাইপোস্থেচিয়া মানে কি হ'ল, সংবেদনশীলতাৰ পৰিসৰ যিটো থাকে তাতে ক্ষতি হয়, আৰু অত্যধিক সংবেদনশীলতাটো কি কয়, হাইপাৰস্থেচিয়া। এনাস্থেচিয়া, হাইপোস্থেচিয়া, হাইপাৰস্থেচিয়া, যে সংবেদনশীলতা হেৰাই যায় তাক এনাস্থেচিয়া বোলে, সংবেদনশীলতাৰ পৰিসৰ যেতিয়া এক্সপাণ্ড হয় হাইপোস্থেচিয়া বোলে, আৰু যেতিয়া অত্যধিক সংবেদনশীল হয় এইটো হাইপাৰস্থেচিয়া বোলে। এতিয়া বিষৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোক সংবেদনশীল হয় এইটোক এনালজিয়া বোলে। কিছুমান ব্যতিক্ৰমী সংবেদনৰ যদি তেওঁলোক বশৱৰ্তী হয় তেতিয়া সেইটোক বোলে পেৰাথেচিয়া। মটৰৰ লক্ষণবোৰৰ সৈতে ৰূপান্তৰ পক্ষাঘাত, য'ত ব্যক্তিজনে বেছিভাগ সময় কি কৰিব নোৱাৰে, খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কিন্তু জুইৰ দৰে জৰুৰী পৰিস্থিতিতো তেওঁলোকে কিন্তু খোজকাঢ়ি যাব পাৰে, পেৰাথেচিয়া। এইটো ব্যতিক্ৰম সংবেদন। এনেই তেওঁ খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে, কিন্তু ইয়াতে যদি জুই লাগে তেওঁ ফটকে ওলাই গুচি যাব পাৰে। সেই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক কি কয়, পেৰাথেচিয়াত ভোগা বুলি কয়।
তাৰপিছত কৈছে কম্পন টিক্স সংকোচন হৈছে মটৰৰ লক্ষণ কপি থাকে এষ্টেচিয়া এবাচিয়া হৈছে এনে স্থিতি য'ত ব্যক্তিজনৰ গ্ৰেটেস্ক অসংগঠিত ভাৱে খোজ কাঢ়ে যে আগৰ ভৰিখন আগতে কি কয় এখন ভৰি আগুৱাই যায় নতুবা দুইখন ভৰিয়ে বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত যায় বুজি পাইছা সেইটো কি কয় গ্ৰেটেস্কিউ মানে এনামলিজ বুলি কয় অসংগঠিত হৈছে বা কেতিয়াবা তোমাৰ কাপটো বা ধৰা কিবা ভাত খালে খুব কঁপনি উঠে আমি দেখিবলৈ পাওঁ নাৰ্ভ ৰিলেটেড যিটো হয় কথা কোৱাটো আমি দেখো কনভাৰ্চনৰ কিছুমান লক্ষণ আৰু সেইটো কি কয় এফোনিয়া এটা আছে যে ফুসফুসাই বা ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্চ চাৱাৰ কৰি পেলাই কথা পাতে তাৰপিছত চিজাৰ মানে নিজে পৰি যোৱাৰ পৰা নিজে পৰি যে গৈ পেলাই আঘাত পায় বা কেতিয়াবা ধৰা চব্জি টব্জি কাটি আছে আমাৰ কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে চুৰি দিয়ে নিজৰ হাতখন কাটা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তোমাৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান ভিচেৰেল লক্ষণ থাকে যিবিলাক অস্পষ্ট হৈ থাকে যিবোৰ চিকিৎসাভাৱে অস্পষ্ট কিন্তু ডিঙিত পিণ্ড চকী সংবেদা কাহৰ মন্ত্ৰ উশাহ লোৱাত অসুবিধা বমি ইত্যাদি এনেকুৱা কিছুমান আমি সংবেদনশীল সেন্সৰি ডেফিচিট কিছুমান আমি দেখিবলৈ পাওঁ কনভাৰ্সন ডিজঅৰ্ডাৰত তেতিয়া তোমালোকক যদি সুধে কনভাৰ্সন ডিজঅৰ্ডাৰত পোৱা ডেফিচিট বিলাক কি তেতিয়া তোমালোকে এইখিনি লিখিলে এনাস্থেচিয়া হাইপোস্থেচিয়া হাইপাৰস্থেচিয়া এনালজিয়া পেৰাথেচিয়া তাৰপিছত তোমাৰ এষ্টাচিয়া তাৰপিছত এফোনিয়া এইবিলাক তোমালোকৰ ভাগ ভাগ হৈ আছে যে এইখিনি হৈছে কনভাৰ্সন ডিজঅৰ্ডাৰৰ কিছুমান তোমাৰ মানে ভাগ ডিএসএম শৰ্টৰ তাৰ আগতে তোমালোকে চোৱা কনভাৰ্সন ডিজঅৰ্ডাৰৰ যিকেইটা আমি ভাগ পালো তাতে এটা তোমাৰ সুন্দৰ কেছ ষ্টাডি এটা দিছে সেইটো 6.5 কেনেকুৱা কেছ ষ্টাডি দিছে এজনী ছোৱালী তাই বিয়া হৈছিলে তাই কিন্তু পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছিল ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে নেইনা 22 বছৰীয়া বয়সৰ যুৱতী তে নেইনাক বিয়া দিলে তাই মাক দেউতাকৰ ঘৰত গুচি আহিল এক বছৰ পিছতে আহি পেলাই তাই এদিন উঠি পেলাই কৈছে যে মই চকুৰে নেদেখো মই চকু দি ধোৱা দেখো চকু দি নেদেখো আকৌ তেওঁ কৈছে যে মোৰ মানে খুব দুৰ্বল অনুভৱ হয় যে কিয় হৈছে ডক্টৰৰ ওচৰত গ'ল ডক্টৰে কৈছে যে ডক্টৰ মোক একদম ভালকে চিকিৎসা কৰক তেওঁ কি কৰিলে ডক্টৰে ইমাৰ্জেন্সি চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলে ডক্টৰে ইমাৰ্জেন্সিত যেতিয়া চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট পাতি কৰিলে টেষ্ট পাতি কৰোঁতে দেখিলে আই ভিজনটো তেওঁৰ ঠিকে আছে তেওঁৰ বাকি যিখিনি থাকিব লাগে সব ঠিকে আছে অল টেষ্ট আৰ নৰ্মেল কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে কয় মই চকুৰে নেদেখো মই ব্লাড দেখো কাকৈ দেখা নাই এনেকুৱা তেতিয়া মাকে ছোৱালীজনীৰ লগত মাক আহিছে মাকক সুধিলে তাই কেছ হিষ্ট্ৰী আছে নেকি এনেকুৱা কিবা অসুখ আপোনালোকৰ পৰিয়ালত তেতিয়া মাকে ক'লে যে আমাৰ পৰিয়ালত এনেকুৱা চকু দি নেদেখা মানুহটো নাই বা কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছত ভোগা মানুহটো নাই তেতিয়া মাকে ক'লে যে তাই পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু আমি তাইক বিয়া দি দিছিলো তে বিয়া দিয়াৰ পিছত তাই কিন্তু সুখী নহল যে বিয়াৰ এক বছৰ পিছতে তাই ঘৰলৈ গুচি আহিলে কিয় তাই গিৰিয়েকৰ লগত মানে এডজাষ্ট নহয় গিৰিয়েকজন হৈছে অত্যন্ত মদপী গিৰিয়েকজনে অনবৰতে কাজিয়া কৰি থাকে গতিকে তাৰ পিছত এদিন পালে তাই গিৰিয়েকে তাইলৈ ডাইভোৰ্চ নটিচ দিছে ডাইভোৰ্চ নটিচখন পোৱাৰ পিছত নেইনাৰ কি হ'ল নেইনাই ভাবিলে তাইতো প্ৰেগনেণ্ট এতিয়া যে তাই কি ষ্টেজ ল'ব তাই ইমানে ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গ'ল সেইটোৱে তাই কি কৰিলে হাজবেণ্ডৰ পৰা যে ডাইভোৰ্চ নটিচখন পালে তাৰপিছত তাইৰ কি হ'ল কিছুমান নিউৰলজিকেল প্ৰব্লেম আৰম্ভ হ'ল আৰু আৰম্ভ হৈ পেলাই তাই এই যে সময়ৰ কথা পাহৰিলে স্থানৰ কথা পাহৰি যায় তাই মানে মেণ্টেলি মানে চিক পাৰ্চন হৈ গ'ল গতিকে যে কোনো ধৰণৰ কামত তাইৰ মন নবহে কিন্তু তাই যিখিনি টেষ্ট কৰিলে ডক্টৰে তাত কিন্তু চব মানে টেষ্টবিলাক অ'কে আহিছে আনকি এনেকুৱা হৈছে তাইৰ ভিজুৱেল ইকুইটি যিটো সেইটো ঠিক ঠাক আছে গতিকে এই টেষ্টবিলাক নৰ্মেল বুলি গম পোৱা গৈছে এইটো এটা তোমাৰ এক্সাম্পল হ'ল কনভাৰ্সন ডিজঅৰ্ডাৰ তাৰপিছত আহা
DSM-5 কেনেকুৱা তোমাৰ চৰ্ত দিছে, কি লক্ষণ হলে আমি একোজন ৰোগী ক'ব পাৰো যে তেওঁ কনভাৰ্সন ডিজৰ্ডাৰৰ বলি হৈছে। 1 নম্বৰ হৈছে যে পৰিৱৰ্তিত স্বেচ্ছামূলক মতৰ বা সংবেদনশীল কাৰ্যৰ এক বা একাধিক লক্ষণ। দ্বিতীয়তে হৈছে নিদানিক ফলাফলে লক্ষণবোৰ আৰু স্বীকৃত স্নায়বিক বা চিকিৎসা পদ্ধতিৰ মাজত কি কৰে অসামঞ্জস্যতাৰ প্ৰমাণ প্ৰদান কৰে। তৃতীয়তে কি হৈছে লক্ষণ বা ঘাটি আন এক চিকিৎসা বা মানসিক বিকাৰৰ দ্বাৰা ভালদৰে বৰ্ণনা কৰা নহয়। 4 নম্বৰ কৈছে এই যে লক্ষণ বা ঘাটিৰ ফলত সামাজিক বৃত্তিগত বা কাৰ্যকলাপৰ অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত নিদানিকভাৱে দুৰ্দশা বা ক্ষতি হয় বা চিকিৎসা মূল্যাংকনৰ ই প্ৰমাণ দিয়ে। লক্ষণৰ প্ৰকাৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰক যে দুৰ্বলতা বা পক্ষাঘাতৰ সৈতে অত্যাধিক চলাচলৰ সৈতে গিলি যোৱা লক্ষণৰ সৈতে কথা কোৱাৰ লক্ষণৰ সৈতে আক্ৰমণ বা চিজাৰৰ সৈতে এনাস্থেচিয়া বা সংবেদনশীল ক্ষতিৰ সৈতে বিশেষ সংবেদনশীল লক্ষণৰ সৈতে মিশ্ৰিত লক্ষণৰ সৈতে এইবিলাক তোমাৰ কি হৈছে লক্ষণৰ প্ৰকাৰৰ কিছুমান কাৰক হৈছে। এতিয়া কাৰণগত কাৰকসমূহ কি? 1 নম্বৰ হৈছে মনোবিশ্লেষণাত্মক কাৰণ। এতিয়া মনোবিশ্লেষণাত্মক কাৰক তোমালোকৰ এইটো আছে পেজ নাম্বাৰ 182 কেজুৱেল ফেক্টৰ্ছ দ্য সাইকো এনালিটিকেল থিয়ৰী। ফ্ৰয়ডে ৰূপান্তৰ বিকাশৰ এক মনোবিশ্লেষণমূলক আৰ্হি বিকশিত কৰিছিল। ৰূপান্তৰ বিকাশৰ মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্বত কি কৈছে যে প্ৰথমতে যিজন মানুহ হয় তেওঁলোক কিহৰ এটা সংঘাতত গোটেই তেওঁলোক অচেতন সংঘৰ্ষ হয়। এই যে মই যে মডেলটো দিছো এই মডেলটো তোমালোকৰ ফিগাৰ 6.3 আছে পেজ নম্বৰ 182 আছে। যে ফ্ৰয়ডে কৈছিল যেতিয়া মানুহে 4টা বেসিক কনভাৰ্সন ডিসঅৰ্ডাৰ বুলি কৈছে। প্ৰথমটো কৈছে যে মানুহজনে কিহৰ বলি হয় অচেতন কিছুমান সংঘৰ্ষ মনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ কিছুমান সংঘৰ্ষ চলি আছে। এই যিহেতু এই সংঘৰ্ষবিলাক গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু তেতিয়া কি হয় সেইটো মানে গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেতিয়া তাৰ ফলত কি হ'ব তোমাৰ এনজাইটি বাঢ়ি যাব। এনজাইটি বাঢ়ি পেলাই কি হ'ব তাক সেই এনজাইটিটো হেঁচা মাৰি দিয়ে। সেইকাৰণে এইটো ডিপ্ৰেশ্যন বুলি কৈছে। বিবাদ আৰু তাৰ ফলত হোৱা উদ্বেগ এনেদৰে দমন কৰাটো কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এইটো হৈছে 2 নম্বৰ। 3 নম্বৰটো কৈছে যে এনজাইটিটো ঠিকে চলি থাকিল দমন কৰা হৈ থাকিল যে ইয়াক বাঢ়িবলৈ দিয়া নহয় যদি কিন্তু বাঢ়িয়ে থাকে এনজাইটিটো। এনজাইটি কণ্টিনিউজ টু ইনক্ৰিজ লাহে লাহে এনজাইটিটো বাঢ়ি থাকে আৰু সি লাহে লাহে সি কনচিয়াছ হ'বলৈ ধৰে। তেতিয়া কি হয় যেতিয়া মানুহটো মানে এই হেঁচা মাৰি থৈছিল যে তোমাৰ এনজাইটিটো সেই এনজাইটিটোৱে কি হ'ব কিছুমান লক্ষণ হিচাপে শৰীৰত দেখা দিয়ে। যেতিয়া মানুহে বেছি প্ৰেছাৰটো হেঁচা মাৰি থোৱা কাকো নকয় সি তেতিয়া শাৰীৰিক লক্ষণৰ ফালে গতি কৰে। এতিয়া শাৰীৰিক লক্ষণৰ ফালে গতি কৰিলে কি কয় ই ব্যক্তিজনক মানে শাৰীৰিক এতিয়া চোৱা লক্ষণবোৰ ৰূপান্তৰ প্ৰাথমিক উদ্বেগ বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু চেতনালৈ ওলাই অহাৰ ভাবুকি দিয়ে। ব্যক্তিজনে ইয়াক শাৰীৰিক লক্ষণলৈ কি কৰে ৰূপান্তৰ কৰে আৰু তেওঁৰ এনজাইটিটো কমি যায়। এনজাইটিটো কি হ'ব বেমাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। বেমাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে তাৰ কি হ'ব এনজাইটিটো কমি যায়। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো কি কৈছে পাৰ্চনজনে কিছুমান তাৰ মানে বেলেগৰ পৰা মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰে আৰু চিম্পেথি আকৰ্ষণ কৰে। কোনোবা তেওঁৰ দেউতাক মা বা হাজবেণ্ডে তেওঁ কি কৰে মৰম কৰে আকৰ্ষণখিনি তেওঁলোকে দিয়ে। আনকি কিছুমান তেওঁলোকে নাভাবাকৈ কিছুমান কাম কৰে। গতিকে ইমানেই বেছি ভাল পায় যেতিয়া শাৰীৰিক লক্ষণবিলাক দেখা দিয়ে তেতিয়া তেওঁৰ অভিভাৱকসকলে তেওঁৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে।
গৌণ লাভ কৰে, মনোযোগ পায়, বেলেগৰ পৰা সহানুভূতি পায়, কামবোৰ তেওঁলোকে পৰিহাৰ কৰে। এতিয়া গৱেষকসকলে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে ৰূপান্তৰ বিকাৰ থকা ব্যক্তিসকলে এক আঘাতজনিত অভিজ্ঞতাৰ আঘাতজনক ঘটনাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে, যাক যিকোনো মূল্যতে কি কৰিব পাৰে, পলাই যাব পাৰে। তেওঁলোকৰ আঘাতজনক ঘটনাৰ ইতিহাস আছিল, যাৰ ভিতৰত আছে যৌন উৎপীড়নৰ ইতিহাস, শেহতীয়া পিতৃ মাতৃ বিবাহ বিচ্ছেদ, মৃত্যু, শাৰীৰিক উৎপীড়ন ইত্যাদি। গৌণ লাভৰ বাবে সমৰ্থন এটা অধ্যয়নৰ পৰা আহিছে, যে গৌণভাৱে যে লাভ হয় সেই সমৰ্থন কৰি এটা অধ্যয়নৰ পৰা আহিছে, য'ত দেখা গৈছে যে ৰূপান্তৰৰ লক্ষণ থকা কিশোৰীসকলে তেওঁলোকৰ মাতৃক অত্যধিক বোজা বা অত্যধিক সুৰক্ষিত বুলি গণ্য কৰে। ই সূচায় যে এই ৰূপান্তৰৰ লক্ষণসমূহ শক্তিশালীভাৱে গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে আৰু কি হ'ব পাৰে, তোমাৰ যিকোনো সময়তে ই কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে। সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগীও আছে ইয়াতে, যে সেইটোও কৈছে যে বৰ্ধিত চিকিৎসা পৰিশীলন আৰু ৰূপান্তৰ লক্ষণবোৰৰ প্ৰতিৰক্ষামূলক কাৰ্যৰ বিষয়ে বৰ্ধিত সজাগতা বিকাৰৰ ঘটনা হ'ব পাৰে বা হ্ৰাস হোৱাৰ কাৰণ হিচাপে ইয়াক কেতিয়াবা দায়ী কৰিব পাৰে। 6.3.4 ইয়াতে চোৱা চিকিৎসা কৰিছে যে কনভাৰ্চনেল ডিজৰ্ডাৰ থকা ব্যক্তিসকলৰ জ্ঞানীয় আচৰণমূলক কাৰ্যসূচী যদি আমি কৰোঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে অধিক ভাল সঁহাৰি দিয়ে। প্ৰথম চিকিৎসা হৈছে আঘাতজনক বা চাপপূৰ্ণ জীৱনৰ ঘটনাটো কি কৰিব লাগিব, আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব লাগিব। কিহৰ কাৰণে তেওঁ ইমান চাপপূৰ্ণ জীৱনটো ল'ব লগা হৈছে সেইটো প্ৰথমতে চিনাক্ত কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত বাস্তৱত বা ব্যক্তিজনৰ হয়তো স্মৃতিত থাকিবও পাৰে। থেৰাপিষ্টসকলে কি কৰে, পৰিয়ালটোক মনোযোগ আৰু সহানুভূতিৰ দৰে গৌণ শক্তিশালীকৰণ ভূমিকা সম্পৰ্কে শিক্ষিত কৰে। যে পৰিয়ালত কি হয়, আমাৰ সাধাৰণতে দেখা যে পৰিয়ালত যিজনৰ অসুখ হয় সেইজনৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে, কিন্তু ইয়াত এই কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰত সেইটো নহ'ব। কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰত গোটেই ফেমিলিটোৰ সদস্যসকলক আমি শক্তিশালী কৰি তুলিব লাগিব। সদস্যসকলক আমি মাজে সময়ে কি কৰিব লাগিব, ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা বিকাৰ থকা ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি সহানুভূতি কি কৰিব পাৰে, প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। এতিয়া আহা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্ৰভাৱিত কৰা মানসিক কাৰণবিলাকনো কি কি? এতিয়া আমি যদি কাৰণবিলাক চাওঁ, আচ্ছা আমি যদি কাৰণবিলাক চাওঁ তাৰ আগতে তোমালোকে চোৱা চেকিউৰ প্ৰগ্ৰেছটো দিছে যে কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰত থকা দিশসমূহ কি কি, তেতিয়া তোমালোকে উত্তৰটো এইখিনি লিখিবা। তাৰপিছত কৈছে এক্সপ্লেইন দ্য চাইকো এনালিটিকেল এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰ। চাইকো এনালিটিকেল কনভাৰ্চন বুলি ক'লে তোমালোকে এইখিনি লিখিবা। তাৰপিছত কৈছে যে হাউ আৰ কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰ ট্ৰিটেড, যে কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰটো কেনেকৈ তোমালোকে কিহৰ দ্বাৰা ঠিক ঠাক কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে এইখিনি কথা লিখিবা। তাৰপিছত আহা চিকিৎসা আমি কেনেকুৱাকৈ কৰিম এইখিনি তোমালোকক কোৱা হ'ল। এতিয়া চিকিৎসা যে চিকিৎসা কৰিম, যে চিকিৎসা কৰোঁতে আমি কিছুমান তোমাৰ মেডিকেল কণ্ডিশ্যনত কিছুমান চাইকলজিকেল ফেক্টৰ আমি পাওঁ। এই বিকাৰৰ অপৰিহাৰ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এজন ব্যক্তিৰ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰা কিছুমান চিকিৎসা স্থিতি আছে, যেনে হাঁপানি, ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ ইত্যাদি। সেইটো এক বা একাধিক মানসিক বা আচৰণগত কাৰকৰ দ্বাৰা বিৰূপভাৱে প্ৰভাৱিত হয়। মানসিক বা আচৰণগত কাৰকবোৰে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় স্থিতিবোৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৱনতি যে হ'ব তালৈকে ৰোগ নিৰ্ণয় কৰা কিছুমান চিকিৎসা
আমি পাওঁ হওঁ। গতিকে চিকিৎসা আমি যদি কৰিব লাগে তেওঁৰ কিন্তু এইখিনি আমি চাব লাগিব, তেওঁৰ এজমা আছে নেকি, তেওঁৰ ডায়েবেটিছ আছে নেকি, তেওঁৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে নেকি, এইখিনি কিন্তু একদম অপৰিহাৰ্য। এইখিনি কি হ'ল মানসিক বা আচৰণগত কাৰকৰ দ্বাৰা কেতিয়াবা বিৰূপভাৱে প্ৰভাৱিত হয়। মানসিক বা আচৰণগত কাৰকবোৰ চিকিৎসা স্থিতিবোৰে কি কৰে অৱনতি কৰি বা আৰম্ভ কৰি ৰোগ নিৰ্ণয় কৰা স্থিতিসমূহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত আহা ফিক্সিয়াছ ডিছঅৰ্ডাৰ। এইটোনো কি বস্তু? ফিক্সিয়াছ ডিছঅৰ্ডাৰ বুলিলে আমি কি বুজো? আমি ইয়াৰ আগতে আৰু এই কথাটো যে তোমালোকৰ চিকিৎসা যে কনভাৰ্সন ডিছঅৰ্ডাৰ চিকিৎসা, আমি এটা লক্ষণ দেখা পাওঁ যে ডায়েবেটিছ ৰোগীবোৰে প্ৰায় ঔষধ খাব পাহৰে। নতুবা আমি দেখো যে তেওঁলোকৰ স্কিন কেঞ্চাৰ হ'লেও স্কিনত যিখিনি দৰৱ দিব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে পাহৰি যায়। গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ কিন্তু পৰিয়ালৰ কিন্তু মানুহখিনিৰ খুব অৱদান থাকিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা ফিক্সিয়াছ ডিছঅৰ্ডাৰনো কি? সত্যবাদী বিকাৰ। যে ফিক্সিয়াছ ডিছঅৰ্ডাৰ হৈছে বিত্তীয় লাভ বা কামৰ পৰা সময় ৰখাৰ দৰে স্পষ্ট বাহ্যিক পুৰস্কাৰৰ অভাৱত চিকিৎসা বা মানসিক লক্ষণ বা লক্ষণৰ এই বিকাৰৰ কি হয় বিশেষত্ব। লক্ষণবোৰ নকল কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা মেলেংগামিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইমান স্পষ্ট নহয়। ব্যক্তিজনে স্বেচ্ছাই ভুৱা আদেশ নিৰ্ণয়ৰ বাবে লক্ষণবোৰ প্ৰস্তুত কৰি আছে বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো অত্যাৱশ্যকীয়। এই বিকাৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্যলৈকে প্ৰসাৰিত হ'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে চোৱা চকুৰ অসুখ যেতিয়া হয় মানুহে ডক্তৰৰ ওচৰত যাব লাগে। ডক্তৰৰ ওচৰত যোৱাতকে নিজে নিজে কি কৰে তেওঁ দৰৱ দিয়ে, দৰৱ দি কয় মোৰ ভাল হ'ব নহয়। বুজি পাইছা? ভাল হ'ব বুলি কৈ পেলাই তেওঁ নিজে দৰৱ দিয়ে। যে এনেকুৱা কিছুমান ফিক্সিয়াছ আমি ডিছঅৰ্ডাৰ দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে ইয়াতে চোৱা আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যবোৰৰ পৰা তেওঁ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ফিক্সিয়াছ ডিছঅৰ্ডাৰ থকা ব্যক্তিসকলে। আৰু তেতিয়া কি কৰে তেওঁ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে কেতিয়াবা কি হয় নিজৰ শিশুটোকে অসুখী বুলি কয়। অসুখী বুলি কোৱাৰ লগে লগে বাকী মানুহখিনি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে খুব গুৰুত্ব দিয়ে। ইছৰাম বাচ্চাটোৰ অসুখ হৈছে, তই খাইছনে শুইছনে? তেনেকেও কিন্তু সেই বিকাৰত ভোগা আমি ব্যক্তি লগ পাওঁ। তাৰপিছত চোৱা ডিষ্টিংগুইচিং বিটুইন কনভাৰ্সন ডিছঅৰ্ডাৰ, ফিক্সিয়াছ ডিছঅৰ্ডাৰ এণ্ড মেলিংগাৰিং। এইকেইটাৰ তোমাৰ কি কৈছে পাৰ্থক্য। ৰূপান্তৰ বিকাৰনো কি? DSM-এ কাৰ্যকৰী স্নায়ৱিক লক্ষণ হিচাপে পুনৰ নামাকৰণ কৰিছে। ই জৈৱিক কাৰণৰ অনুপস্থিতি লক্ষণবোৰক বুজায়। বেছিভাগ ৰূপান্তৰ লক্ষণে সূচায় যে কোনো ধৰণৰ স্নায়ৱিক ৰোগে সংবেদনশীল মটৰ প্ৰণালীক প্ৰভাৱান্বিত কৰি আছে, কিন্তু কোনো জৈৱিক বা শাৰীৰিক তাতে বিজুতি আমি ঘটা দেখিবলৈ নাপাওঁ। দ্বিতীয়তে চোৱা ফিক্সিয়াছ ডিছঅৰ্ডাৰনো কি? আৱশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যটো হ'ল বিত্তীয় লাভ বা কামৰ পৰা সময় ৰখাৰ দৰে স্পষ্ট বাহ্যিক পুৰস্কাৰৰ অভাৱত চিকিৎসা বা মানসিক চিহ্ন বা লক্ষণবোৰ মিছা কৰা। যিবিলাক মানসিক লক্ষণ আছে সেইবিলাক লক্ষণ কি কৰে মিছা কৰিব লাগিব। পুৰস্কাৰ দি পেলাই বোলে এই নহয় দে তোক এইটো দিলোঁ দেই, তই এনেই ভাবি আছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব যিটো সত্যবাদী বিকাৰ আহে ফিক্সিয়াছ। আৰু মেলেংগাৰিং চিকিৎসা বা মানসিক লক্ষণবোৰ ৰখা যাতে আইনী বা কামৰ অসুবিধাৰ পৰা বাহিৰ হ'ব পাৰে বা বিত্তীয় লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। মেলিঞ্জাৰসকলে তেওঁলোকে কি কৰি আছে সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে অৱগত আৰু স্পষ্টভাৱে আকাংক্ষিত কিবা এটা প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ আনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। এই তিনিটাই তোমাৰ পাৰ্থক্য বুজায়।
কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে ফিক্সিয়াছ ডিজৰ্ডাৰে কেতিয়াবা মিলিংগাৰিং আৰু কনভাৰ্চন দুইটাৰে মাজতো পৰি থাকে আৰু সেই সময়ত কিন্তু যিবিলাক লক্ষণ দেখা দিয়ে সেইবিলাক লক্ষণ কিন্তু ভলণ্টিয়াৰলি কি কৰিব পৰা যায় কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ পৰা যায় এতিয়া চোৱা চেকিং প্ৰগ্ৰেছত দিছে what are the psychological factors affecting medical condition মেডিকেল কণ্ডিশ্যনত কি হেৰি আছে মানে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টৰ কি আছে এসা সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস কি আছে মেডিকেল কণ্ডিশ্যনে যেতিয়া এফেক্ট কৰে কিয় ইয়াক সোমেটিক ডিজৰ্ডাৰ বুলি কোৱা যায় কাৰণ সোমেটিক ডিজৰ্ডাৰৰ এটা লক্ষণে হৈছে হি 6 মাহ থাকে বা 6 মাহ খুব বেছি এবছৰ থাকিব পাৰে গতিকে এইখিনি হ'ল ই এটা সোমেটিক ডিজৰ্ডাৰৰ মানে ভাগ তাৰপিছত ফিক্সিয়াছ ডিজৰ্ডাৰৰ কাক কয় এইখিনি উত্তৰ লিখিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি প্ৰথমলৈ উভতি যাওঁ দৈহিক লক্ষণ আৰু সম্পৰ্কিত বিচাৰ বুলিলে কাক বুজা সেইটো গম পালা তোমালোকে তেতিয়া এইখিনি কথা লিখিব লাগিব পাঁচটা মৌলিক দৈহিক লক্ষণৰ কথা যদি সুধে তোমালোকে এই পাঁচটাৰ কথা লিখিবা যে মন আৰু স্বাস্থ্যত যদি কোনো ধৰণৰ বেমেজালি দেখা দিয়ে তেতিয়াই কিন্তু মানুহবিলাকে সোমেটিক ডিজৰ্ডাৰৰ লক্ষণ হোৱা বুলি কওঁ তাৰপিছত চোৱা এই পাঁচটা দৈহিক লক্ষণ মনত ৰাখিবা ইয়াতে তোমাৰ চোৱা ৰোগ উদ্বেগ বিকাৰ বা হাইপোকন্ড্ৰিয়াছ বুলিলে কি বুজা এইটো তোমাৰ ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে এনেকুৱা এটা স্থিতি য'ত লক্ষণবিলাক বৰ্তমান সময়ত অনুভৱ কৰা নহয় বা হয় যদিও খুব স্লাইটলি হয় হা কিন্তু গুৰুতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিলে উদ্বেগ কি হয় আপোনাৰ আমাৰ অত্যাধিক হয় যদি শাৰীৰিক লক্ষণবিলাক গুৰুতৰ হয় আৰু উদ্বেগ আৰু দুখৰ সৈতে যদি সম্পৰ্কিত হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু ৰোগটো পৰিব সোমেটিক ডিজৰ্ডাৰৰ ভিতৰত পৰিব ভয় আৰু উদ্বেগে কি কৰে আমাৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰে তোমালোকে সদায় ভয় খোৱা সিচুৱেশ্যনৰ পৰা দূৰত থাকিবা আকৌ যিকোনো এনজাইটি নলবা তেওঁলোক উদ্বিগ্নতাত ভুগিলেও মানুহ কিন্তু ৰোগৰ শিকাৰ হ'ব পাৰে নিৰ্দিষ্ট শাৰীৰিক লক্ষণৰ সৈতে মানুহে চিন্তা কৰাটো মানে কমাই দিব লাগে কিন্তু অসুস্থ হ'ব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰিব নালাগে আৰু সেই ধাৰণা কৰি থাকিলে তেওঁ কিন্তু সেই বিষয়টো কি হ'ব অধিক উদ্বিগ্নতা হ'ব তেওঁলোকৰ পাচন আৰু মূলমূত্ৰ কাৰ্যৰ সৈতে উল্লেখযোগ্য ব্যস্ততা তেওঁলোকে মানে প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকে চিকিৎসকক ৰোগ নিৰ্ণয় বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰে যদিও চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকক প্ৰকৃত ৰোগৰ বিষয়ে ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকে পঢ়া বা শুনা এই যি ধৰণৰ বেলেগৰ মুখৰ পৰা শুনে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ কথা বেলেগৰ ইণ্টাৰনেটত পঢ়ে তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰোগৰ কথা সেইটোৱে যে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ অন্তৰত লাগি যায় আৰু সেইটোৱে ভাবে যে মই এইটো বেমাৰত ভুগি আছোঁ কিন্তু
তাতে তেওঁলোকে যেতিয়া সেইটো ভাবিব একচুৱেলি তেওঁৰ কিন্তু সেইটো ৰোগ নহয়, কিন্তু তেওঁ এনেকৈ ভাবি লয় যে সেই গোটেই লক্ষণখিনি আহি পেলাই তেওঁৰ লগত কাম কৰি আছে, আৰু তাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোক সেই ৰোগটোৰে চিকাৰী হৈ যায়। আৰু তেওঁলোকে কিছুমান কি হয় তেওঁ ডক্তৰে দিয়া বিতং চাৰ্টখন ৰাখে, মেডিচিনখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন তেওঁলোকে মানে কিনি আনে, আনকি ব্যৱহাৰো কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া চোৱা এই DSM অনুসৰি ৰোগ উদ্বেগৰ বিকাৰৰ চৰ্তবিলাক, এইখিনি চৰ্ত তোমালোকে মনত ৰাখিবা। মুঠতে তোমাৰ চমেটিক চিমটমটো কি হৈছে এটা বা দুটাৰ দ্বাৰা লক্ষণৰ দ্বাৰা নহয়। আকৌ আনহাতে ইলনেছ এনজাইটি হৈছে কগনিশ্যন আৰু পাৰচেপশ্যনৰ ডিজৰ্ডাৰৰ ফলত হয়। আৰু যিবিলাক তোমাৰ মানে নাৰ্ভ ৰিলেটেড যিবিলাক তোমাৰ বেমাৰৰ কথা কয় সেইটো হ'ব তোমাৰ কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰ। বুজি পাইছা? এই 3টা ডিজৰ্ডাৰৰ কথা তোমালোকে মন কৰিবা। আগতে বৃদ্ধ লোকৰ বুলি ভাবিছিল, আজিকালি নহয়। আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমি এই ডিজৰ্ডাৰবিলাক লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া চোৱা এইকেইটা এটেনশ্যনমূলক বায়াছ, এইটো তোমালোকক ক'লো এইকেইটা খুব দৰকাৰী। এটেনশ্যনমূলক পক্ষপাতিত্ব কাক বোলে? যে অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়, ৰোগ তথ্যৰ বাবে মনোযোগমূলক পক্ষপাতিত্ব থাকে, যিকোনো ৰোগ সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ বাবে পক্ষপাত দুষ্ট মনোযোগ থকাৰ সম্ভাৱনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঘটনা বা ছবিত ডাইফাংচনেল অনুমান সক্ৰিয় কৰাৰ বাবে এক ট্ৰিগাৰ হিচাপেও আমি কাম কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত তোমাৰ কৃতিপূৰ্ণ ধাৰণাবিলাক সক্ৰিয় কৰে, তাৰপিছত মিছপাৰচেপশ্যন কিছুমান থাকে, তাৰপিছত শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন হয়, তাৰপিছত আচৰণগত অহাৰি হয়। এই 5টা তাৰমানে তোমালোকে এই 5টা কাৰান্দাৰত পৰিব যে শাৰীৰিক সংবেদনৰ ব্যাখ্যা যে ভুল এইবিলাক। তাৰপিছত ৰোগ উদ্বেগ বিকাৰৰ বাবে যিখিনি কগনিটিভ তোমাৰ বিহেভিয়াৰ আছে এইটো হৈছে মডেল। আৰু এই মডেলটোৰ কাৰণে আমি কি কাৰণ বিচাৰি পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা মডেল হ'বৰ কাৰণে আমি কিয় হেৰি কৰা হ'ল, যে এইটোৱে কিন্তু আমাক মডেলটোৰ খুব ধুনীয়াকৈ আমাক মানে চমেটিক ডিজৰ্ডাৰ, ইলনেছ এনজাইটি কিয় হয় এইটো দেখাব। তাৰপিছত চোৱা কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰ, যে চিগমণ্ড ফ্ৰইডে প্ৰথম কনভাৰ্চন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কাৰণ তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে আমি যেতিয়া আনকনচিয়াছ হৈ থাকোঁ তেতিয়াও কি হয় সেই উদ্বেগবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণৰ ফালে ৰূপান্তৰিত হয়, যি ব্যক্তিসকলক অনুভৱ নকৰাকৈ কিছুমান উদ্বেগ মুকলি কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। এইটো চোৱা ফ্ৰইডৰ যিটো মডেল আছিলে, ফ্ৰইডৰ মডেলত প্ৰথমতে কি হৈছে চোৱা চেতনাৰ সংঘাত হৈছে, মানুহৰ মাজত চেতনাবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক সংঘাত হৈছে। আৰু কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰ মেইন কথাটো কি হৈছে তোমাৰ নাৰ্ভৰ লগত জড়িত হৈ আছে, নাৰ্ভৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সি কি কৰিব? এনজাইটি দিয়ে। তাৰপিছত সি কনভাৰ্চন কৰি পেলাই সেইটো শাৰীৰিক কেৰেক্টাৰিষ্টিকৰ মানে শাৰীৰিক লক্ষণসমূহৰ মাজত সোমাই যায়। তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা। আচ্ছা, তাৰপিছত আৰু মনত ৰাখিব লগা বস্তু হ'ল এই যে ৰূপান্তৰৰ বিকাৰ থকা লোকসমূহ আছে, এওঁলোকৰ কি হ'ল এইখিনি লক্ষণ: এনাস্থেচিয়া, হাইপস্থেচিয়া, হাইপাৰস্থেচিয়া, এনালজিয়া, পেৰাথেচিয়া, তাৰপিছত এষ্টাচিয়া, এফোনিয়া। এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এইখিনি হৈছে আমাৰ লক্ষণ। কাৰ লক্ষণ এইখিনি? কনভাৰ্চন ডিজৰ্ডাৰ থকা ব্যক্তিসকলৰ লক্ষণ। তেওঁলোকৰ চেন্সটো হেৰাই তেতিয়া এনাস্থেচিয়া হ'ব। তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা কি অত্যধিক হাইপাৰ হৈ যায় টেনচনটো, তেতিয়া হাইপাৰস্থেচিয়া হ'ব। তেওঁলোকে যিকোনো বিষ যদি অনুভৱ কৰে সেইটোৰ প্ৰতি তেওঁলোক চেন্সিবল হয়, সেই চেন্সিবল হ'লে সেই পাৰ্চনজনক কি বুলি ক'ব? এনালজেচিয়া বুলি ক'ব। কিছুমান আৰু কি হ'ব? পেৰাথেচিয়া,
হা মই কৈছো নহয় তেতিয়া যে এনেই মানুহজনে খোজ কাঢ়িবই নোৱাৰে, কিন্তু যদি জুই লাগে সেই মানুহজনে কিন্তু পটককে ওলাই যায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান লক্ষণ দেখিবলৈ পাওঁ। কথা কওঁতেও কিছুমানে খুব ডাঙৰকে কথা ক'ব নোৱাৰে, কিছুমান কি হয় তোমাৰ ফুচফুচীয়া কথা কয়। তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকক কি বুলি ক'ব, আমি এখনীয়া বুলি কওঁ। তাৰপিছত DSM মানে কি হ'ল, ডাইগনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল মেনুৱেল। গতিকে ডাইগনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল মেনুৱেলখন কোনে ডেভেলপ কৰিছে? আমেৰিকাৰ চাইকলজিকেল এছ'চিয়েশ্যনে। তেওঁলোকে 2013 চনত এই চৰ্তবিলাক বান্ধি দিছিলে যে আমি কনভাৰ্চন ডিজঅৰ্ডাৰ থকা ব্যক্তিসকলক এইখিনি কেৰেক্টাৰ আমি পাওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই কনভাৰ্চন ডিজঅৰ্ডাৰ, চমেটিক ডিজঅৰ্ডাৰ, ইলনেছ এনজাইটিনো কি, সকলোখিনি তোমালোকে বুজি পালা হওক। এতিয়া তোমালোকক মই ইয়াতে এৰিছো। নমস্কাৰ। হৈ গ'ল।